Bro, dawa apa nggak bro? Apa bukan ini susah.
Ladies and gentlemen, good afternoon and welcome to the third day of our webinar on conversion to the distance learning modality. For us to get started, may I request everyone to please rise for the singing of the Maccabean song and the doxology.
mo sa Sagbayan ka. Okay. Ang bayang kong Pilipinas, lupain mong gitawag, pag-ibig sa kanyang balat, nagaling mong ganda at sila, at sa kanyang iyong at kanta, tayo mahal ay ligaw. Bayan ko, binihag ka, nasada sa I'm so blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you in the smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friends. I see you in these bonds, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray.
Once again, good afternoon, everyone, and welcome to the third day of our webinar on the conversion to the distance learning modality. How is everyone? Is everyone okay? Okay ra ba ta Yes. despite the news? Okay. Girl, okay ra ka na, Alisa, girl? What about kasud ganhina? Yes. Right. Oh, we have Sir Nilo. Is that Sir Nilo, Ma'am Rhea? Yes. Okay. Hi, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, nag-adapt ko diri sila ni Ma'am Luz. Why dito ko central, why connection naputlan. Ay, kaluoy. Ito. Right, again, good afternoon once again, and welcome to the third day of our webinar on conversion to the distance learning modality. This is our last for the district level. However, there might be an additional day webinar for the senior high school teachers and Sagbayan. teachers to handle the online modality in San Agustin National 9931. High School perhaps tomorrow. Okay, kadit lang ha. Sir Patrick, please put yourself on mute. Okay, let me just admit some participants. Sir, murag na feedback sa kang Sir Nilo nga kuan account. Digi. Mute na. Okay. All right. So before we move on, it is about right now that we hear some message from any of our school head. If I'm not mistaken, there's only Sir Nilo on the line. Sir Nilo, can you give us a message, sir, before we can go ahead and start with the third day session for our webinar? Sir Nilo? Hello. Yes, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon to our dear resource person, Mr. Fernando Inad. Good afternoon, colleagues, frontliners in the Department of Education. Good afternoon. As we are now on the third day of our webinars, let's keep our strength going. As we are now in the pre-implementation phase of um, our new way of delivering instruction. So padayon ta, let us be uh, let us absorb whatever things discussed by the resource person. Kunya ato ni siyang i-apply. Kunya let us learn more by attending other webinars free na diha sa Facebook ilang ipag-share. Sige, good afternoon everyone and padayon gihapon ta. All right, thank you so much, Sir Nilo, for that message. All right, so without much ado, let's go ahead and get going with the other parts of our session for today. Of course, for us to get refresh of everything that we have covered yesterday, we'll have a recap of yesterday's affair, and to do the honor of giving us the recap, we had the master teacher, soon to be master teacher in San Agustin National High School. We have Mrs. Aida Lumagod. Is she around? Oh, murag wala si Ma'am Aida. Okay, murag wala si Ma'am Aida. Si Ma'am Lisa na lang. Ma'am Lisa, can you give us a recap? Ma'am Lisa.
Lisa Biharon. Uy, nawan mo po si Lisa. Nawan ni si Ma'am Lisa. Okay, so mo dito na lang ta. Anyway, part of my topic today is to basically review what has transpired yesterday, Ma'am Pod. So basically yesterday what we did is we basically proceeded to doing some observation or critiquing to the outputs made by our colleagues. We have identified some things that needs to be improved by basing on the template that was provided, as well as the requirements of the module, as what are the information or instruction that needs to be present so that it can basically guide the students in their quest for attaining knowledge while they are away. All right, now at this point, let me go ahead and proceed with the things that I need to cover. So let's get moving. But before we move on, allow me to go ahead and present again to the participants the different important links that you need to remember. Again, for registration, by the way, I've already closed it. The reason why it's closed is because of the fact that per standards in the region, a participant to be issued a certificate of appearance should be able to attend 80% of the total training time, considering that we are done with the second day and today's the last day. So we close the registration. However, for those who are not able to register and who will not be able to get the certificate of appearance, um, after today, I will be opening up an online class via Facebook for those who are not able to join so that they will not be left behind. And again, please don't forget to clock in using our portal. That's www.tinyurl.com/sagnset20 attendance. And for those who wish to provide feedback or comment or suggestions to this event, please go ahead and access it via SAG-NC20 feedback. And then for the task one portal, that is SAG-NC20 task one. And for the workshop one portal, we have the SAG-NC20W as one for the template, and then SAG-NC20W as one submit for the submission bin. And for the repository, we have SAG-NC20 resources. Later on, I'll go ahead and include the basically the updated MELC that contains core subjects as well as applied subjects and specialized subjects for the senior high school. Murag ang problema lagi dito is kanang sa gitawag nato para sa specialization sa TVL because most of the coverage in the MELC only covers grade 7 and 8 exploratory, and there are just some minor major subjects there. Hopefully, they will be able to update the MELC again and already include the other special such as the one in ICT, particularly the animation, programming, and the other specialization in home economics, agri-fishery arts, industrial arts, so on and so forth. All right. Okay. Right. So again, like what I mentioned before I move on, allow me to have a review of everything that we have covered in session 2. So I was actually looking at submissions after the critic yesterday, but still I am seeing some submissions that are not in line with what the template is really asking. So I'm gonna go ahead and review it, review in a way that I'm gonna go ahead and show you an example of a milk, and then I'll show you an example of a module guide based on the milk, as well as provide you the activity guide based on the module guide. Okay, so let's get started. These are the steps to remember when creating module guides and activity guide. First is that you check the MELCs of your learning area. So of course, kung unsa naka-assign nimo a learning area, that is what you would need to access. The next is you prepare the module guide.
so that after you're done creating the module guide, basically module guide is not that tricky to do, diba? Because you only have to identify these topics under each module, and then you go ahead and prepare the activity guide per module. So that's just basically it. So an example here is the Information and Communications Technology Computer System Servicing under TLE. This is exploratory. So if you could notice, the MELC only covers 40 hours. That means to say nga murag first quarter pa ni siya. Dili pa siya updated for the, anyway, this is exploratory man. And 7 and 8 usually changes from quarter to quarter. That's the reason why it's only 40 hours, because for one semester, 2 quarters, that's equivalent to 80 hours. So I have here an example of the MELC. Originally, kining mga learning objective na mo, it ranges from 1 to 5. Gitawag na to nga competencies or sub-competencies kay mo man ang main. But what happens right now is that the kanang sub-competencies are just trimmed down to 2 or 3 the most. So many examples sa AMUA, TLE, ICT. All right. Okay, so that's an example of the MELC. All right, let's go ahead and proceed as to how I did transform it into a detailed module guide. So for the subject description, I just went ahead and actually just copy what's being reflected on the sa CG. Wala na din na siya diri. Nana siya sa CG curriculum guide. Pero dito ang kompleto nga subject description. So I just went ahead and basically copy pasted there. And then for the subject learning outcomes, since it'll be covering quarter 1, so unsa naman ang gibuhat. So at the end of quarter 1, you are expected. Ngano you are man, that's because my customer here or the reader here is basically the student who will be performing the activity. So if you could notice, if we go back to the contents, kung unsay naa sa mong learning objective mo ray kasagaran pod nga naa, kung unsay naa sa among MELC, mora po na siya ang mugawas sa dapita sa learning outcomes, because the instruction as well for the subject learning outcomes is to base it from the MELC, if I could recall it right. So basically kung unsay sulod sa quarter, mora po na akong gibutang diha dapita. Okay. So that I already have the module coverage. Now, the good thing about the MELC is it already contains the gitawag na to nga topic segregation. Okay, klaro naman dito no, gadon siya quarter 1 week 1. So para di mo maglibog unsaon mo siya pagbungkag into module, you can go ahead and consider the week 1 as module 1 with the subtopics in it. What are the subtopics? Tan-awan ninyo ang nasa MELC. Right? Say for example, na dito sa MELC nga quarter 1 week 1, then that becomes your module 1. Right? Pero doon na po instances nga ang usa ka module lang kay mo cover siya 2 weeks. Example diri sa MUA, example ani module 2, 2 weeks ang gibutang didto. So gibutang siya usa ka module. So nga na actually sa TLE mo na pinakasayon nga mag-convert into a module guide. I'm just not sure with the rest, pero mao na siya process. You just went ahead and take a look on the MELC. If it says there nga, this is quarter 1 week 1, that means to say that that's your first module. That's the module to be covered for the week. So that if you see that on that particular week there are 2 gitawag na to nga competencies, then those competencies are your topics. Okay. So pangitao na nimo sa imuhang references baron unsa na giigo, unsa nga topic ang giigo ang nga competency, so that you can easily just go ahead and lay down everything on the module guide. So that's basically it. Now, alam mo ka siya kano amua kay ganina plan karon kay planning. So ingana mo nagitulo sa trainer's methodology for TLE. No, from the base form, if we're gonna go ahead and create a topic, we go ahead and put in the ing. That is how we do our CBLM for in the trainer's methodology. But you can go ahead and try to use the same technique actually for your own subject areas. Okay, anyway, CBLM is competency based, and we're also gearing towards competency for the other subjects, so that should be fine. So kung imo dyan sa nawon, sa ino dyan, we go back to the MELC.
After going to the MALC, we go ahead and take a look as to what are the allocation for that particular module. Ibutang dito 1 week. So that 1 week is already kanang siya murag topic. Example kini. Right. So mao man ni pasabot sa katong pagsugod mo ni siya. So that means to say ang tulo ka topic kanang plan, prepare, use, upat gani, use and then maintain belongs to 1 week. So sa mga sa module, module is using and maintaining hand tools. Okay, so what are my topics? Muna akong topics, planning and preparing, kay topic man siya. So planning and preparing for tasks to be undertaken, preparing hand tools, using appropriate. So it's just really a matter of changing the base form of the verb to its corresponding noun-like sound, no? Okay. So mo na nga nanggawa siya diri dapita. For the outcome is still the base, pero pag abot niya sa module, we change. But I'm not sure as to what's the standard for the other learning area. But this is for the TLE, for those who undergone trainer's methodology. Okay, so that's the module guide for Q1. All right, so for the activity guide, so here's how it's being reflected. So we have the module number and the titles. I have here module 1, and the title of the module 1 is using and maintaining hand tools. What are the topics covered? So I have here topic 1, planning and preparing hand tools. Topic 2 is preparing hand tools. Topic 3 is using appropriate hand tools and test equipment. And topic 4 is maintaining hand tools. So sa iyo na education, no? Inig-transform na to. And then, for the intended learning outcome, kay, if you could notice, di ba, ang 1 week dito is we try to consider it as one module. That's the reason why, if you could take a look on the learning outcomes that I have, it's just basically copied from the MALC. So that means to say that if in your week, you only have 2 competencies, mara pa na bagawas na dapita. Or doon na ba na siya sub? Right. And then, for the training time, this is 4 days in a week, because it's 1 hour per day. Muna kung week 1, as much as possible, so good sa day 1 to 4, so that inika 5 kay i-upload na ang mga requirements. Pero depende na po na ninyo. So I have here the materials. Kay sa akong conceptualization, kay ang bata mag-draw. So doon ako ibang paper nga i-provide. And then pencil, and then crayons. And then for the readings, I have the CSS Learner Material page 1 to 15. So muna akong readings gi-include. So dapat klaro asa dapita para dili pod ang giusay bata ba nga disto bitaw. So at least this activity guide klaro kaayo kung asa nga page ang covered ani nga module. So what's the procedure? So for the procedure, ngayon ko read lesson 1 found on pages 1 to 15 of the CSS Learner Material. What are these subtopics? The plan and preparing hand tools, prepare hand tools, appropriate hand tools, and testing equipment. And then, maintain hand tools. So, mo na akong ipabasa. Kay kining nga topic kay ang gi-require yun ani kay kuan naman, familiarization of the different tools as well as how to maintain them. So, basically, mao na diya dapita. And then, my second procedure is to basically tell the students to familiarize the hand tools by going through the pictures found on the previously stated pages. So mura siya ipa-familiarize na ko ang mga pictures sa mga tools nga nakita sa mga handouts. Kay namin usay bata dito ra. So mura akong gi-emphasize nga i-familiarize so that for my task akong gi-indicate dito nga letter A, this is your first task. So draw the hand tools on a sheet of bond paper and color them accordingly. Okay, naman to goal dito nga familiarize and identify. Yan na, for example. And then for my task B, on a separate sheet of paper. So klaro, basta mo yun. Say, ributang na sa same paper. So klaro nga on a separate sheet of bond paper, complete the table below with the tools you found in your kitchen. So this is contextualization. Kaya di po kung bibili mo ingon nga unsay nasa computer laboratory. Kaya wala may computer laboratory silang balay. So contextualization, as many as you can with the respective description and corresponding maintenance schedule. So ibutan ta, knife, para something knife, to cut, blah, blah, blah. What's the maintenance schedule? 1 week. So may maintenance ana. That is to basically butangan bag oil baron or bairon. That's part of maintenance. So that I also have included the
Submission instructions. So then ko instruction, staple all outputs and do not forget to write your name on the topmost portion on all pages. So klaro kay, di ba? Ibilin na ba yan sa barangay hall? So posible nga mabungkag-bungkag. So in the event ka mabungkag, at least naingan. Okay. And then kung wala naka-coordinate ang eskwelahan nga dapat doon mo pick up sa inyong balay, then ako gi-indicate diri dapita nga ask your parents to submit all your outputs. Pasabot na other subjects included para mausa. And then ibutang sa Dropbox found in the barangay hall. And then ano module 1. So yung ano na siya ka-simple actually, di ba? So ang ato ra yung tanaw na ni is we go back to our milks. Nan pagkahuman we identify the the learning outcomes there as well as the topics. Okay, if you already have that information, it should be easier for you already to create your module guide as well as create your activity guide. Anyway, I'm going to go ahead and give you a copy of this so that you would have a reference for your future undertaking of creating your own module guide and activity guide. So do we have any questions about the review on the use of Am I still live? Oh, okay. Murag na usab akong network diri. Okay, I'm sorry ha, nakakita akong network indicator diri is okay, I'm using PowerPoint man dai. Ako na yung signal gabi yellow. Sir Fernan, sa science na MELC, kay Jamu siya module like imuha na nakalahi topics under MELC. Yes ma'am, because again, kung andiyan na siya, managitawag na to nga kaboy master sa inyo ha mga topic. Amo magod is naka-base ni ang kasagarang CG sa TLE is naka-base sa test. That is the reason why nga standard gina siya nga doon na siya module or anything nga ana. Ang ako na i-suggest sa inyo ha is tanaw na to balik ang MELC. Kabantay mo sa MELC, doon na indicator dito as to what quarter and as to what week. So you can go ahead and take note of that. Kaya makita naman to nimo dito sa MELC kung unsa nga mga topic ana based on the competencies. Okay? So that, yes, is someone trying to talk? Yes, Ma'am Christine? So kami may maguan ani sa answer sa unsay topic na mo akuanon. Kaning nasa under sa milk ceremony among mga modules tahay. Nagibog bitaw ko pagama adtong niagi ugasa ang module niya asa pud ang topic. So sa science sir, for example, ang kanang nakabutang sa milk is can classify objects, material, solid, liquid, and gas. So makuha ni siya ang module, then we will kanang make our own topics out of that module. Mo may ang gihimo gud sir. Okay Yes, ba ma'am. asa ang Usay gibutang sa Sir. iyang kuan ma'am. Usay iyang gibutang sa kuan ma'am sa competency. sa milk niya kay sa 10 man ko sa rate sa ha. Sa number 10 man ko nagama sa ha. Wa po ko'y copy diri. Kariyot sa lagi agamo naglibog lagi ko sir kay pagkakita na ko sa imuha kay kuan man sir naman jud siya gibutang sa kilid agamuha kay milk raman jud siya mismo niya mo to gang gihimo para makagama pug topic out of that na under sa milk nagama pug ang own na base pud sa kanang pag-breakout na bitaw nga topic sir. Ang imong gitan-aw ma'am kato ning kinabaguhan or dili pa? Yes, namang ko i-copy sir. Kanus ana siya na Copy sa milk publish? na mo kay katong mo dyan nigi ka nang gi-send di mamilit na mo sir ang gikuan ni Sir Jimmy then mo puy among gigamit na ron for Actually ma'am example sa na first quarter actually kay Ano sa sir? narabay bag-o ma'am. Bag-o na Tanaw ko po na doon? po. Murag updated siya kada sa ako sa ikan sa lahat. sige I actually tried to share it with my colleagues last night. Nagai kog bago, Sir Fernan. Sige. Bago na lang ang gamit, sir. Amo na kinabaguhan sir kato na nanay senior high. 577 pages. 700 oy. 700. 757. Dapat siya bago? Okay, sorry. mo
Kanina, Pero kompleto naman na naman ay kuan. 700 to Kaning akong milk, ituan sir. gahapon. Sabag From pero subject grade, asa na grade LR level portal 3. sir? Tanawon sa ako sa tanawon ha. Akong Okay. Share lang link sir. Thank you. Sige, kidat lang. Amo mo gay na ni sir di ah. Balik ka na. Nadali. Milk ninja. Kaya sa mga ako sa iya, sa Ayun stream. ka. Ay, sige, sige. I-mute sa lang na ako, sir. Sige. Ini siya kagikan gina siya sa LR. Wala siya nagikan atong Google Drive. So, tanaw sa nako. Grade 10 nga stats, no? Christine, grade 10 nga science. Ma'am Christine, mo na siya ang grade 10. Oo, na. Mama, pinanana, sir. Mo na ni. Ana ang, asa dapat ana ang imodule, sir, kanang under anang milk. Kani. Adios sa mama kay lahi Kanang itong style describe mo and no. relate. Oh, lahi jud sa style, sir. Actually, naglibog ko, asa anang module. Kini So, imong tanaw ma'am. i-module lang ka na ng milk. Asa ba? What you can do ma'am kay ang imong topic kay namay ni range bitaw. Kining moingon og week 1 to 3 pwede isod na nimo sa ka module. Sa ka Amo module lagi ang na siya. booster. And Yeah. describe isa ka module, then the next one, murag ako og 5 akong gigama nga module, sir. Yeah, pag human diri dapita mao na lang ni imong kanang basihan sa topic. So, kung ang libro kompleto nga bitaw makita bitaw na tanan kanang giigo na most essential learning maayo, kung wala, pwede ka mag-revise og module that could cover the different subtopics that we can get out of the most essential learning competencies nga gi-prescribe sa MELC nga document. So, muni kanang literature mo ni dapat ang gamiton. Yes. Okay, sir. Salamat. Ano ma'am? Pwede imo inig kuan bitaw nimo sa topic, ma'am. Pwede ka maingon nga naman siya describe no, magunta kag topic describing ana ba? Pwede na magkuha da dapita. Ayaw na jud ang TL. Nagama, sir, kay nagtanong ko sa issue, sir, kay na siya dahil module niya mabubutan ng top ba mo. Okay, kami mag-breakdown. Mo lagi. Ika mga masters mo kuno So, ma'am. complex nga. Magana dyan sa science, sir, mag-stress. Salamat ka dyan, Sir Fernan. Pamilya rin. Pamilya rin. Yes. Nasa GC ang link. Nasa GC, okay. Salamat, Em. Salamat, Sir Okay. Fernan. Welcome, ma'am. So mo na to na akong suggest lang kay ang inyong hamday usay murag lahi ra kayo sa TLE. So what I would suggest is tanawon na niyo ang inyong milks. Kung niingon siya dito nga kana nga topic is equivalent to 1 to 3 weeks, then kana nga topic isulod niyo siya usa ka module. Kay lahi mo hugay nga nag-modular ka nya pag human nag week 1 ka module so na module 1.1, module 1.2. Lain kayo. So usa na siya ka module. And then kung na po lain dili nga week 4 pasabot na that's for a different topic. So another module. So kini na po siya diri dapita week 5 to 6 that's another module. Yeah, another module. So kung ingon mo unsa man nga mga topic, module naman ni asa may mga topic ani. So what you can do is you can try to pangitaan bitan nimo siya og mga units diri dapita. Kung mo tanaw describe and relate the distribution of active volcanoes, earthquake epicenters and major mountain belts to the plate tectonic. You are the master or you're the expert of your subject. So kabalo ka nga wala may topic nga dito ana, di ba? So
para makuha ni siya nga most essential learning competencies, dapat di ay mag-cover ko og mga kanang about a topic about distribution of volcanoes. For example, I'm just not sure kung sakto akong term gigamit because I'm not an expert to your field. Or a content relating to earthquake epicenters, or a content relating to blah blah blah. So tan-awon na to balik ang atong essential learning competencies. Di na punta magpalabi og daghan, tan-awon na to unsay coverage nga nasa most essential learning competencies kay para mahuman ka. So it is a given man nga you're the specialist of your subject, so murag kuan na po na siya sa DepEd ba nga central office nga mura kag aware na jud ka kung unsaon na nimo siya pag-present in a very minimal way but still able to address the most essential learning competencies as specified. So ana ra gyud na siya. Ang sa tiil-il lang gyud amo kay lami siya tan-awon kay gibong kang dadaan. Murag kind of struggle sa inyo ha, but again, specialization man ninyo. So bisan pagtuwad-tuwad doon ni murag master na jud kay mo. Yes manong. Dili na. So, naipamutan na diri. So, dili per week ang submission. Dili. Nga naman kay module man siya giigo. So, ang imong usa ka module dapat mo to'y oh. So, posible nga ang imong activity guide ana daghan kag task. Ana na siya. So, murag ang task ana kay ni range from 1 to 3 weeks. Nga na siya. So, kamo may nakabalo unsa na siya pag-measure or pag-assess, kamo ni bahala mag-outline unsa mga task. Putang tag sa task diri kay sa first task is about knowledge lang. So, what activity will you do para ma-assess nimo kung na ba siya knowledge ana? Sunod, skill or ana baron, so on and so forth. Basta basically, mora ni underlying ana niya no on how you go ahead and convert the MALC into a module guide plus the activity guide. Do we have any other concerns? Pasalamat din may mga TLE yan eh. Okay, lami-rami og mga kuan. Lami-rami og milks. Sana all kayo sir. Hello, Sir Fernan. Yes, kisa ni Sir Lapis. Sir Kobe. Ay, Sir Kobe nga naman. Ang akong gibuhat sa kuha, sir, weekly akong submission, sir, pero ang akong module is good for 2 weeks. Bali, nakabutan ako dito, end of week 1 out of 2, niya, ipasubmit ako siya para na sila output per week. Kung sakto ba kato akong gibuhat? Pwede na po na siya, sir. Pwede na po na siya. Actually, depende ra gina sa inyo. Mabito na ang murag DepEd, if I'm not mistaken, is wala bito siya klaro nga gihatag sa iyo kay murag gitagaan mo academic freedom as to how you would go ahead and basically run your classes on a different modality. Si Ma'am Sige, sir. Ma'am Pernes, you were raising your Good hand. afternoon. Good afternoon, ma'am. Ang akong point adto nga issue, sir, kay example katong competency bitaw nga daghan kaayo og topics. How about we break down tong kada topic? So, for example, 1 week volcano, another week earthquake. No, daghan man kayo siya. So, pwede rin na siya nga ang topic, sir, is 1 week. 1 week ang collection. Haron, lighter sa teacher, easier ra pag-check. Ayo, and then, easier ra po sa bata. Attainable na siya. That's only my point. Yes, ma'am. So, mapot ako yung ganhina nga it still go back no sa teacher kay the teacher is given the academic freedom. Mura siya DepEd is not really giving us the gitawag na to nga specific because I guess they respect the academic freedom for the teachers. So, whichever you think is something that would be beneficial not just to you but also the students, then you will have the full control to basically how you would run it. If you believe that just having those topics to cover 3 weeks and then just collect one output, if you believe that is fine and that is beneficial to the student, that's up to you. But if you believe that the best way to do it is to divide the topics because dili po ka ganahan nga murag ganahan ka nga nabito kay makita ang output per week, that's also up to you. Because mo po ni practice sa akong distance education no
nga doon ay ubang mga maestra nga mo collect gyud sila output kada week, pero doon na po kay uban nga mga teachers nga kanang sa 3 weeks kay usa ra ka output kay daghang reading activity or nagini usahay 1 month. So basically nana siya sa inyo ha, academic freedom na ninyo as teachers as to asa mo hiyang ug asa pod hiyang ang mga bata. So mubalik na gihapon na nato kay kita man ang mga masters ani nga topic. Any other concerns? Nilo. On yung mic, sir. Sir Nilo? Hello. Yes, sir. Mic na lang ni Motor. Wala. Maria, mic na lang ni mo. Nag corner to corner me. Na po ka sila, Maria, ma'am? Okay, wag yung signals ba? Okay. Naay question dere og maghatag og handout sa mga bata. Agtora nimo ibutang ang mga exercises then sa procedure sa imong activity guide view ra jud instruction or pwede ra tanan adto na lang isud tanan sa procedure. That actually depends on you if you will be remodeling no or you're gonna go ahead and start from scratch. Sige, unya. For example sa AMUA nakalibro na mo siya daan niya naka-module so ang gibuhat dito kay ang teacher kay pag-write among libro gigamit kay murag makaingon siya kag ni libro kay daghang mga ay mura ba ta ang maestro kay gi-textualize bitaw yang istorya. Maingon pag dito sa libro. Good morning everyone, blah blah blah. Here's the content for this week. Basically the topic talks about blah 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 blah. As you read through the contents and after there are some exercises. So kung kini nangutan na karon nga pwede ba yung ana? Pwede na siya actually kay say for example pagtan-aw nimo sa MALC kay mura ba siya ang naabot sa libro Okay raman ko. kay tag-as bitaw kay coverage. Unya pagkahuman kay murag daghan kay contents nga no longer necessary kay ang MALC mao to yang giigo, then you can go ahead and revise or not really revise but you can go ahead and design an activity module nga pwede nimo dito ibutang ang imong handout. Pwede pod kay because again kining gihatag sa DO nato is really just a suggestion. And according to Ma'am Ami, we can still go ahead and actually improve it. Kay murag naghapon sila ng notion nga they're giving teachers academic freedom. Ready na ka, sir? Unya na lang ko. Sige, nadungog na ka, sir. Naapoy pangutana dire, wala duration sa MALC sa 21st century. O pagsuko kita na, ma'am. Tan-awon po nako. Yes, sir. Pwede naman siguro, sir. Makastorya ka. Mara klaro man imong tingog. Okay na? Yes, sir. Okay na? Yes, sir. Okay na, sir. Ang ako lang concerned is ang mood ba mohatag sila og introduction? Unsa man, sir? Sa module? Napa intro sa module? Mohatag ba sila og background? Mura bag mo set og background ang teacher ba sa module? Pwede siya, sir. Actually, kay mo po na yung ana sa ako ang masteral nga ang among module kay matong yung nga textualize bitaw yung istorya. Pwede pod. Katong ka mamami nga gihatag Kay ito siya technical. So pwede siya butang intro, sir. Before mura siguro after sa mga topics magsugod dito sa iyahang kuan. Mura siya dunay textual narrative sa iyang gusto istorya ba. murag ingon ana siya ba?
Na siya overview ba sa module. Okay, sir. Tagaan ta mo sample sir ha sa amo kung unsay style sa ilang module kadit lang. Okay, kadit sa Okay. So, mo ni ang module na mo sa amo eskwelahan, no? I'm not sure if nigawas na. Singana. So, pa siya nagsugod sa content. We are now in the age of information explosion. Then this unit introduces the aspects of software. Murag siya kanang maestra nga nag-lecture bitaw supposedly pero iyang gi-textualize iyang Murag i-induct ang mura ba siya na ay something nga background murag Yes, sir. Ay. Hello nyo. Yes, sir. Madungan ka. Kanang ang ako magong idea o module is murag naa siya sort of induction sa bata ba nga mao ni siya mahitabo, mao ni siya niya. Nato siya sa kuan, sir, katong sa napakita ba to? Nako namo to yung murag handout, wala ko na share, sir, katong napaman to yung murag orientation guide nga gihatag si Ma'am Ami. Naa-added to po naka-outline. Pero ako na share pero wala ko himui og kanang template. Akong ipakita. Asa mo ro i-save? Na-added to, wait lang. Ang kuan nyo kung doon ay ibutang man gyud ang chapter ang page sa reference no. Unya og further reading sa bata mohatag puro suggestion ang teacher og asa dapitan niya mabasa. Pwede, sir. Pero kung mo suggest man gani yan modular, the teacher needs to make sure nga the bata has equal access bitaw with the rest. Kay kung wala lisod mo kayo mo nang usahay mistake mo ni mura po kanang setback bitaw sa answer kanang modular. Had it been online man good ka pwede siya masuksukan og other resources. Pero kung gusto mo suksok ang maestra pwede man pero mag-print tapos siya on that case. Mao ni ang murag ko answer. Kini nasa screen karon. Change there. Mao ni siya ang murag subject orientation. Pwede ibutang ni siya on top sa module guide. So na dito overview, subject requirements, grading. Wala na siya gi-stipulate pero of course it is given nga the teacher has to make sure nga iyang i-indicate dire what the subject requirements. Of course dili siya murag normal or bitaw nga nag-indicate but mura siya nag-storya for the subject dili man siya kinahanglan nga mingan nga subject requirements colon ra pwede man na niya i-narrate the following are the subject requirements and has to be complied with to be able to pass the subject. So pwede ana so pwede mo na siya iuna sa module guide, sir mo na kinaunhan nga mura activity mura ipatong siya sa ibabaw sa module guide and then the module guide and then the activity guide will follow para doon ay exact. Pero sa ilang activity, pwede gihapon sila dito mag-insert sa mga overview, sir. Narrative overview. Pwede kayo and I would suggest nga ato siyang ibutang dire dapita sa kuan. Kini dire. Ibutang ta this is the topic. So pwede nga ang teacher magbutang siya narrative dire, sir. This activity covers the may topic. So, unsay purpose ani nga particular activity, unsa ang mga expectation, pwede siya mabutang diri og mga narrative and it can even be personal. Pwede makagamit og mga first person basta lang murag maklaro ang iyang instruction para sa mga bata. Pwede, sir. Okay niya. Ato lang i-make sure sa atong mga module writer kaning kay mo prepare mga silang module nga adto kita sa mga critical thinking nga mga questions. Yes, sir.
Okay, so I hope na nauto sa uban nga na mga naminaw, no? Kung ato lagi tanawon, wala gyud ni clearly stipulate ang DepEd usab DepEd. DepEd usab na to siya paghimo. Murag they're assuming already that we are masters of the topic and thus we know how to break it down despite the stipulation of the MELC. So I'm pretty sure we are also masters, and I'm pretty sure we can find ways on how to basically deliver this to our children. But ang atong yung tanawon ana is that whatever is it that you think is more beneficial not just to you but also to your students nga dali sila makasabot, you can go ahead and improve the templates provided by the SDO. Okay, accordingly na a disclaimer ng SDO na you can still go ahead and make some recommendations or improvement. If you believe that putting in introduction and overview with you talking perhaps like pwede na to siya isuksok diri dapita kay para doon na siya additional instruction. Yung na. Okay, any other concerns from the audience? Review ra ba ni? Sige. Wala naman. Let's just go ahead and proceed. Okay. All right. So if we go back to comparing. Kanag yung masabtan yun sa bata. Yes, sir. I would suggest, sir, nga each of the schools would have their, kuan ba tao, sir? Kana doon like quality assurance nga team nga mag-check really. Katong nag-orient ko sa kuan, sir, sa Buena Vista Community College. I advise them nga they need to form, they should institutionalize the quality assurance team per courses kay para before bitaw ma-disseminate ang activity module sa bata na quality assured bitaw siya kay mao mo ni posible sa mahitabo kung dili quality assured, especially na wrong spelling or na wrong grammar. We need to understand that we are sending them the hard copy and there's a possibility that our learners na mga gwat sinanggo picture na siya i-upload sa Facebook nga nanay memes. Other than that, kung maayos siya quality assurance, we can get assured that mo na nga mamili po tarong ng mga people nga magman sa quality assurance kay basta hindi na po tarong check. Kaya ang ending ana naa nila ang murag dako nga responsibility nga ma-make sure nga ang mga material and module nga gihatag sa bata is kompleto, sakto, kompleto sa rikados. So basically, so I would suggest that each of the school would form a gitawag na itong QA team. Actually, murag na naman siguro na. I'm just not sure if it's functioning to strengthen, no, institutionalize that team. Kung mahimo per learning area para dili po mabugatan. Kay para before na to ma-disseminate na sa atong mga estudyante, especially those who are in the modular mode, nga ma-check siya kung kompleto ba, sakto ba, kay para dili daghang issue nya ang issue ng gawas nga na-submit na. So ma-check daan ang issues if there are before handing it over to our students. So going back for modular on online, if you could notice, the first three steps are all but similar, wherein they check the MELC for the learning area, prepare the module guide, and prepare the activity guide. The only difference is that if you talk about modular, you would have to reproduce the module pack. So sa tinasa module pack, the module pack contains the module guide, the learning resources, and the activity guides. Now, on the case of the online distance learning, there is a change on the fourth step because you are no longer limited to the texts that are available, but you can go ahead and make use of OERs or open educational resources. So say, for example, nakakita ka sa YouTube and you believe that this video is a good material to present the topic, then you can go ahead and have that included kay online man. It's always available. Or other media as a replacement in addition to the, not really replacement, but in addition to the DepEd provided learning material. And then additional step is added, and that is to upload in the LMS platform. Now I'm gonna go ahead and show you an example as to how online modality. Navarro, mute. Okay.
Sir Patrick, si Sir Raymond, wala ka-mute. Okay, thank you. Double. Okay. So ako ipakita karon usay porma. Nanamatay porma no sa ato activity guide dire. Usay porma ani kung ato this is modular. So usa man kay porma ani niya kung naka online na ni siya. So let me go ahead and show you. I'm actually using Facebook as my platform of choice for this purpose. So let me just try to open. So in here, nag-create ko group, and inside the group is kung imong tanawon balik ang ako ang module guide, diba? There are 6 modules for 1 quarter. Okay. So unsa may nahitabuan ni karon? So in Facebook, I created basically units. Later on, you will know as to how to create one. So I have a unit specific to the overview. I have a unit specific to module 1. I have a unit specific to module 2, module 3, module 4, so on and so forth. Okay, so I'm going to go ahead and show you unsay pormani kung mag-online na ta. This is just, I'm not saying that this is perfect, but this is something that we could refer on to. So there dapita, ako nag-i-include. If you can notice namin sa module guide, diba? So this is the course overview. This is an introductory course that leads to blah, 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 so on and so forth. And then from here, I can go ahead and basically welcome, for example. So diri dapita kini. Having fun. So this is the introduction. Good morning, everyone, and I would like to welcome everyone to our online class. I hope everyone is having fun and is comfortable in their own respective homes. To get started, I have posted the course overview, including the topics that we will cover for the rest of the quarter. I would like to suggest for you to go over the contents so that you'll be able to get familiarized with whatever topics that we will cover for the whole quarter. In addition to, I have also posted the self-introduction. So what you would need to do is you introduce yourself creatively by posting on the comment section. For now, that should be it. I hope you'll have a good time with me online. Thank you. Okay. So, mura yan na. Muna yung ka ng introductory activity pagsugod sa klase. And then, I also have included the course guide. So I have indicated first and foremost, I wish to welcome everyone, blah, blah, blah. In the meantime, please access the course guide for an overview of the topics covered for this layering area. Click the link below to access the course guide. Once done reading the course guide, do not forget to perform the self-introductory activity. So because it's online, so I went ahead and make use of Google Docs, not really just Google Docs, but Google Slides that contains my murag PowerPoint presentation for my students to go over. So this is an online PowerPoint ba? So the student need not download the file niya. Mag-open siya sa PowerPoint. Dali na lang siya. Online na tanan. So course guide there. And then the student can go ahead and actually download it no, as a PowerPoint para ma-access niya anytime despite the absence of connection. So course guide. And then there, overview, description, module coverage there, module 2, 3, ang to dahuman. So that I can also create additional dynamics in my class, and that is self-introduction. So I can say, my name is Fernando, you can call me Mr. Fernan. I used to binge watch Netflix movies and series during my free time. I love to surf the net, blah, blah, blah. So I will then say, for your self-introduction, write those in the comment section. I can also go ahead and indicate that update your name to reflect the real names because we know for a fact that people in Facebook does not reflect really the real name. So we can go ahead and have them change that for the purposes of the online class if we are utilizing Facebook. Because there will be, later you will know that there are really a lot of platforms that we can use, but Facebook is the most accessible. And a lot of people are already using Facebook.
So I could also indicate that participation in this activity and compliance to the previously stated instruction are part of the grade basis. Enjoy. So these are one of the things that I can do, and then I can go ahead and go to units. No, adto na ko magsugod na sa module 1. So sa module 1, unsa na may sulod dito? So sa module 1, na dito ako ang gitawag na activity guide. So in here, I could say training time. This is 1 to 4, 4 days, 4 hours. With kung inyong tanawon mo rin siya nasa activity guide, ako rin mo paste, di ba? But in here, you can go ahead and personalize it. Should you wish to add more narratives, you can go ahead and do so because you will no longer be concerned of kind of extra papers to print because this is online. And then I have instruction, read lesson 1 found in pages 1 to 15. And then I can go ahead and attach any other material. This is actually the learner material available in SlideShare. So our students can go ahead and access and download it so that they'll be able to access it despite the absence of internet. And then I have here additional content such as kinid, asa dapita makita, asa nga page. And then task number 2, I have familiarized the hand tools by going through the pictures, so on and so forth. Then I have the task. So for the task, of course, I would need to make some modification in how they would submit, considering that this is already online. So I could say draw the hand tools on a sheet of bond paper and color them accordingly. Afterwards, go ahead and take a picture of your output and submit the image as a comment to this post. So ang mga bata ani, kung ready na sila picture, ila na lang picturean nilang i-upload nila dapita. So makita na nila ang submission. That's also the good thing about gitawag na to nga online. And then another, sa ikaduha nga task, using document editor, complete the table, attach image with the tools you found in your kitchen. As many as you can with the respective description and corresponding maintenance schedule. Save your file after. So this is the naming convention. This is very important if you're teaching online, that you tell your student or instruct your students to follow naming convention para dili ka maglisod kay naka-digital na raman na basi magkasaag-saag. At least if it is being named properly, it can be easily searched and retrieved. And email address, and with the subject line, full name, mod 1T1, kaya para dali siya mapangita. So this is an example. Anyway, later on we'll have the step process and how to transition to online. But more likely, this is how it's going to look like in the classes. I'm also going to go ahead and show you an example in my distance class as to how they're pairing it. They're actually using Moodle. Okay, and from here, kung estudyante ko makita, these are my subjects. So I can just go ahead and access the subjects from here. So for example, I want to go ahead and access Introduction to Software Engineering. So nag-click na ko dapita, I can go ahead and see, no? So online, welcome to Software Engineering, Self-Introduction. Here's the course guide that can be attached. Pwede siya ma-download, makita. So nana dito unsa nga mga topics for this. So basically, kung madayon gid yung modular nga online or even sa ato nga distance, mao ra man siya pagpaagi, no? And then diri at the end of the course, the students should. So mo na dipita. So pwede ka na mo-add in the midst, kumusta kayo, blah blah blah, so on and so forth. And then here are some modules. So what ang gingon ginhina nga usay mo hatag tanan sa module ang maestra, and then after 2 months or 1 month na siya i-check, so on and so forth. Ngana. Here's the lecture page or the content. This is the learning resource, and this is how we will submit the assignment. Another unit for this, so on and so forth. But then again, you're not limited to just no, wakay limitation ko online, daghan ka capabilities. And later on, we'll go ahead and I'll go ahead and teach you how to basically set up your virtual classes. But it's going to be particular to Facebook. Because maura siya makaya nato, and then it's also accessible for our students. And having Facebook, dili na sila maglisod because they're used to navigating Facebook already. So there, so on and so forth, examination there, their instructions there. That's how UP Open University is outlining the course. So daghan makakita kasi mo mga classmates dire dapita. Go to participants. So in our class, we are 52. Makita mo mga classmates, and then we can go ahead and chat, so on and so forth. Mo pa din nakanindot sa online, no? Because
we can also increase the what we call as the learner and other learner interaction, katong tulo ka pyramid. Whereas kung modular siya, murag lisod na siya implement kay the only methodology is through text or cell phones lang. But in here, there's going to be a lot. It's going to be a multimedia interaction between the teacher, the student and the content, and then the student and the other students. So that's just basically it. So that is how I converted the gitawag nato nga activity guide nga module, right? Diha gi okay, nigawas na. Diha mauna siya ang pag-convert nako from a modular modality to an online. So mo ni ang modular katong gipakita nako ganin hinamon nato ang gitawag nato nga online modality. But you can be as creative. Actually kanang I already run an online course already for online distance modality murag sa Chimbi sa Koan sa Evams is already very good at creating the virtual class. She created a virtual class in Moodle, and she really is good at it. Perhaps magnaman siguro siya karon, and we can show later o siya puro sa iyahang output. Okay, so basically that is how we can differentiate modular from online. In terms of the 3 steps, it's just the same. We still need to check the milks. We prepare the module guide and prepare the activity guide. The only difference is that for modular, you need to reproduce the module pack. That includes the module guide, learning resources, activity guides, and that is to be provided 1 copy per student. But for the online, pares ang 1, 2, 3 nga steps. The only difference is that for online, you can go ahead and make use of OERs or other media or resources in addition to what's currently available or provided by DepEd. And you can just go ahead and keep a copy of that digital and then upload that in the LMS for the students to basically access. So that ends the review session for session number 4. Related gina siya sa session number 2 katong gitawag nato nga planning. So if there are no questions already, I can go ahead and proceed to the last session, which is session number 5, implementing the learning plan in the online distance learning modality. Are there any questions so far before I move on? Okay, wala question because silent kaayo. All right. So let's get started. Okay, so these are the topics I'm going to go ahead and cover for the implement the learning plan in the online distance learning modality. First is we'll have the overview of what the learning management system is. Second is we'll have the quick guide to Facebook group social learning unit. And the last is a quick guide to the StreamYard live streaming application, but I may need to change it to OBS. And hopefully we still have enough time to cover it considering that we have eaten around, we have nilapas taong gamay sa tong review na which like 1 hour and 20 minutes. Let's just hope that we can still cover this because you can actually make use this one, especially if we are implementing the online distance learning modality. Okay. Now, what is LMS? Basically, LMS stands for the Learning Management System. Now, unsa magidin siya? Accordingly, an LMS is a software application for the administration, documentation, tracking, reporting, delivery of electronic educational technology, courses, or training programs. So I have a question for everyone. If I'm not mistaken, everyone is familiar with DepEd Commons, right? Right. Lucky sa one access of DepEd Commons. Is everyone familiar with DepEd Commons? Yes. Yes. Okay. My question is, do you consider DepEd Commons as an LMS? Can we consider DepEd Commons? Okay. So it's like a repository, right? We cannot, based on the features that DepEd Commons is offering, it did not actually pass the requirement of a software to become an LMS. Why? Because the DepEd Commons is just mura siya repository of materials and activities. But if we go back to the definition of LMS, dapat doon na siya administration wherein we don't have na documentation wherein we don't have tracking. Makatrack lang sila pila ni login, pero in terms of
pila score sa inyong quiz nga gikuha sa Kahoot? No. Reporting, perhaps on their end, they can report how many active users, but reporting as to performance, it's not. But it has the delivery of electronic educational. Mora na ang present niya, no? Sa aspect sa usa ka LMS. Now, an LMS delivers and manages instructional content and typically handles student registration, online course administration, and tracking and assessment of student work, something that DepEd Commons cannot offer yet. But we don't know. Perhaps they will update DepEd Commons. Okay, Morag, there is an ongoing discussion already in the central office that they will provide such kind of feature kay para dili mabugatan ang mga DO. So murag i-centralize nila tanan. I don't know how they're gonna go ahead and implement it, but it's already in the talks. And hopefully, it can be, ma-concretize na siya prior to the start of the class. But nindot ko doon siya nga ma-concretize na siya as early as now so that we already, or we mahiyang na tabi ito dito murang ma-shock. Base din pa na siya ma-made available nga magsugod na ang klase niya. Busy na kayo ta mag-reproduce sa mga modular or busy na kayo ta sa pag-update sa atong mga online or virtual classes. Now, in the market, there are a lot of LMS platforms. There are actually two categories. First one is what we call as the license, and second one is the open source. So from the name itself, license, that means to say it's paid. Excuse me. Open source, that means to say it's for free and the codes can be subject to update. Now, Moodle is an example. Moodle is an open source. However, for Moodle, its online version is dunay bayad. Murag nitubo na sila karon 200 students per class na siya. Pero di man siguro 200 ra, no? Ang pwede. So mura siya impractical. Pero Moodle, if you own your server and you host it in your server, it is really a good tool to use. And that is what Saragusi National High School is actually implementing on the upcoming school year. We invested on a server. Good thing is there was a promotion that time. So we paid about 4,000 to pay for the server so that we can make use of the server to host the Moodle application kay para mauna mong gamiton sa mong online modality. We also have Edmodo. Edmodo is supposed to be, doon na siya instance before nga na siya bayad, but because of the pandemic, what happens is it becomes free, but we don't know until when na siya kutob nga free pa. And then we have Google Classroom. The good thing about Google Classroom is that we have access to Google through our DepEd email, so we can go ahead and basically use it. But the thing with Google Classroom is that, especially for those na mga school nga sa rural area ba, nga na-used to rin ito sa Facebook, maybe navigating Classroom might be a pain for them or a challenge. So basically on the examples that are reflected, what I'm only going to cover is just the Facebook group social learning unit. Why? Because like what I mentioned a while ago, Facebook is common and bisan pa siguro o bata nga less than grade 1 or 3 pa edad kaya na Facebook. Because if you could check on the requirements of Facebook, dapat 15 years old gina siya actually. But as parents, what did you do? You changed the birth date of your baby so that they'll be able to create an account, or kana mga bata diha ilang ipangbuhat is i-change nila ilahang mga birth year for them to be able to bypass the requirements. So, is everyone ready? Because this is going to be a demonstration in simultaneously with a return demonstration. So that means to say, katong doon yung mga gitawag na to nga laptop diha, you can open your browser and then just have the Zoom on. Pero katong murag nag-cellphone, murag lisod ka ayo no, kaya magsige mag-switch. Pero kung maka-split screen mo, then that's going to be better. Anyway, so I'm gonna go ahead and get started with how to set up basically the virtual class in Facebook. Kaya murag wag gid siya nakita nga, pwede dai sa Facebook. Abi mo ko Facebook kay platform na siya, or our social media platform na siya. There's actually a lot of things that you can do with Facebook nowadays. They've just updated Facebook groups. And the good thing is it's trying to keep at par with the
other platform, no, in terms of being it as a platform for learning management. So basically, we all know that Facebook is an application that can be accessed via mobile or via your gadgets. And I'm pretty sure that we are familiar that even if wala tayo load, basta nagamit lang ta Globe or Smart, that we can go ahead and access Facebook. Right, Ma'am Grace? Huwag ka nag-mute. Okay. So, di ba? Bisan tagway load, maka-access tag Facebook, right? So, murag mao po ni ang rason nga ang akong i-tackle diri is Facebook because it's accessible. And second is it's already familiar to our students. But for San Agustin National High School, we are not using a Facebook group. Perhaps you can create group chats there, but in terms of our instructional delivery, we'll be using Moodle. And we will have a different gitawag nato nga session so that I can go ahead and teach you how to utilize Moodle. Because in here sa Facebook, actually, pwede po na to siya magamit alongside sa modular. Say for example, pag survey nimo sa imong klase nga nag-modular, kinasalay cellphone nga smartphone, no? And then doon na sila access or kung was sila access sa balay, makapangita sila. Pwede man nga, main ka nga, for your output in task A, you can go ahead and kanang send it over to me via messenger or pwede ka nga pasulon mo sila sa Facebook group niya adoy pa submit ang ilang outputs, pwede na siya. Or kung ganahan ka nga mag-formative assessment, ang Facebook group ni offer po na siya gitawag nato nga quiz feature. So yes, Facebook group already has the quiz feature wherein you can go ahead and give quizzes to your students and be able to automatically identify the score after taking the exam. So let's go ahead and get started. And I hope everyone is ready. All right, so this is actually a familiar interface, right? Should we go to Facebook, what we normally do is we type facebook.com, but automatically, in type mo facebook.com, you'll get redirected to web.facebook.com if you're using laptop or desktop. But if you're using a phone, normally you will get redirected to m.facebook.com. M stands for mobile. Okay, so you just basically need to type the facebook.com on the address bar. After typing the address on the address bar, the next thing is, of course, palag-inon pa man kana, right? Okay. In the comment mo log in, basically you can go ahead and navigate already. You can go to home to check your news feeds, or you can go to your name. You click on your name, and then atukas imong timeline. All right. Yes, sana all thinking Pinoy. Okay, so what's the next step that you would need to do? The next step is you go to create. If you could notice on top of Facebook, if you're not using yet the new Facebook, kaya na may new Facebook, na ako'y usa ka account nga qualified sa new Facebook, but kining account kaya di siya qualified. I don't know what's the mechanism nga ilang gi-employ sa pagpili kung kinsa makagamit sa bago nga Facebook. Okay, so go ahead and click on create. I-click ra ng create. Alright, ini-click mo sa create kay naay mo gawas kini. Alright. Can you try it on your end kato nag-laptop or desktop? Doon ay create. Okay. Sa cellphone, doon na po na siya yung murag lahi, no, nga pamaagi. Sa cellphone, ang imong buhaton, ana, is, kung nag-atubang mo sa inyong Facebook karon, kabantay mo, anang murag 3 lines, tapad sa notification. Diba na murag home icon, na murag daghang tao, na murag watch, na heart, kung naisod mo dating. And then doon ay bell. Tapad sa bell, kay doon ay 3 dashes. If you could notice, ana, nigawas imong naong sa ibabaw, no? Kung nagamit kag cellphone. And then now sa ubos kay memories groups. Nay groups, right? Nay groups. Una, di mangita. Sige. Nay groups. Basta Among groups kaya sa ibabaw. Sige, i-click na ng groups kung nagamit mong cellphone. Pero sa nagamit og laptop, click anang group, create and then group. Pero katong sa cellphone, kaya katong 3
line dashes, and then pangitaon nimo ang group nga tile may tawagan na niya. And then for laptops, kung mo click mo group, ang hitabo ani is mugawas ding create new group nga dialog box. For cell phones, ang mahitabo ani kabantay mo ng groups na your groups discover create. Ang inyong buhaton is click on create. Okay. Okay. So mao na siya interface. First is that you would need to input the name of your group. So unsa may name sa imong group? So ang name sa inyong group is significant. And as much as possible, be very specific to your school. Nakita nyo nga sample diri kay BCC, no? Kay sample din ako sa Buena Vista. So example sa San Agustin siya. So butangan ako og kanang San space unya para asa ni siya nga section. Butang of course wala nang gitay section sa kung mag-online ta, no? Kay di ba sa online is class size is irrelevant already. So pwede kami ingon og grade 7 English. Unya school year 2020-2021. Ganun butang mag school year kay para kung online gihapon ta sunod tuig, then doon ay distinction sa group yung mong gibuhat karon ug sa group for the next school year. So murag ang standard na to ana is start with the initial of your school, space, and then grade level and the learning area, space, and then what's the curriculum year or school year. Okay. And then the next thing that you would need to do is you go to select privacy. Murag lahi na siguro ni sa inyo ha kay murag i-update ni Facebook ganhina. Okay? Dili na lang ni nako i-display sa PowerPoint kay dili updated si Facebook. Dili na updated ang naa sa ako ang PowerPoint. I created a PowerPoint just last week, but right now it has already updated. Okay. So this is my live account. Kung inyo makita. Hindi ko ka-right. Okay. So I click on create and then group. And then this will show up. For example, this is science and then this is English 7. Okay, English 7 or TLE na lang. TLE nakalimot ko na TLE day ko. And then SY 2020-2021. So that's the name of my group. Okay. So sunod is choose privacy. Under choose privacy, I have two options and that is public or private. For public, kung mubasa lagi ta klaro diha dapita, no, anyone can see who's in the group and what they post. So of course, we will not use that considering we are creating a group for purposes of instruction. So we'll have the private para only the members can see kinsa ang nasa group o unsa ang ilahang gipang post. So select private. Now, in here, na siya gitawag nga hide group. Right? So of course, na kay option visible or hidden. Pero I would suggest that you stick to visible nga naman kay kung hidden ka, kung dili pa member ang usa ka estudyante sa group, di siya kakita sa group. So maglisod siya, especially kung dili pa siya member. Walay problema kung member na siya, pero kung dili pa siya member, maglisod ka. Kaya of course, mura muhatag mo ka anig time nga ang mga bata mo join sa imong group. Pwede po ikaw mo add kana kung nakaila kanila sa Facebook. Diba? Para dili siya hago, pwede rata mo text o mga bata, please go to Facebook and then access this particular nga grupo. So kung imo siyang gihidden, di siya makitaan. Right? So invisible lang na siya. But you can change that later. Sa example na-enroll na tanan. Naka-add na sila. So pwede na po mo siya i-change to hidden kay para dili na siya makita through searching. Okay. So for the meantime, visible sa ato ang pilion. Now, pangutana. Gusto mo may laing options na to, ani? If you can notice, I have here pin shortcuts. Now, para asa mo yung pin shortcuts? Pin shortcuts, kung ako siya ipakita sa inyo ha, muna siya yan eh. Mura may tawag shortcut to the group nga mo gawas diri dapita nga side. Kung imo tong git-check, pasabot ana ini ka-create sa group, mo gawas siya diri dapita dili na ka magtawag search. Okay? So muna yung purpose sa shortcut. Pero on my end, dili ko mag-shortcut kay dili na ko allowed mag-shortcut kay daghan ako grupo.
Because the shortcut is just limited to 10. Pero pwede ko mang-release og shortcut. Pero di sa ko ka-release og shortcut karon because mga importante mga grupo na adire dapita. Anyway, example naman eh. So, inyuha lang is inyong i-click ang pin shortcut para makita ninyo dayon siya sa shortcut. Muna purpose, pin shortcut. Di lang ako i-pin shortcut kay mo error gyapon ni siya. Pero sa inyong end, i-click ang pin shortcut palog. And then go ahead and click on create. So, dali na kayo na siya. I-click nyo create. Automatically, it's gonna go ahead and create the group for you. Okay. So, na may group. So, you can go ahead and personalize. So, mas nindot siguro ang school magsabot kung unsay ibutang ninyo nga kung ano gitawag nga cover photo. Ibutang tag murag cover photo sa eskwelahan. Pwede, butangan na ninyo ditong subject area, English man, so on and so forth. So, for you to be able to update your cover photo, just like how you do it in your personal account, you go ahead and click on upload photo. And then just basically look for photos that are available. Say, for example, I'm going to go ahead and use this. I've created this before. So I'll click on open. Wami ka pas, oy. Pwede ka mag-review later, Ma'am Pearly. Sige. Dali, asa na makadapit, Ma'am Pearly? Poblasyon. Okay, so na-update ninyo ang inyong cover photo. Paspas kay si Ma'am Maria naka-invite sa ako sa iyang grupo, oy. Okay. All right. Asam dapita. Okay, ako ibalik ha. Sige, tanaw sa screen. Unsa tong gibuhat ni login ko sa Facebook. Pag human ako login sa Facebook, ni-click ko sa create. Bisan asa pa na, bisan pa napa ko sa home or napa ko sa akong timeline, bisan asa nga page sa Facebook, mo click na kog create, no? Para magawas ning menu dire, and then I select ang group. I-select na ko sa group, nganlan na ko akong group. Pero per school magsabot na lang mo unsay naming convention ninyo. So samo sa nagusin example is magsugod mig sans para masakpan nga mo agi na siya. Dali ang bata ba kay mag-search sa group, pwede mo siya mo type og sans niya, magawas sa mga related result. Diba? Kay kung lahi-lahi na siya na maditso na ba ito ingon na English sa 7 niya, sa Evans dito niya, ang bata ni Enros sa Agustin. Ana. So mas tinot nga indicated siya kay para dili magkasabi sa ag. So sans and then the learning area ibutang tag TLA 8 ni siya and then space SY 2020-2021. So ana. And then sunod, choose privacy. Atong pilion kay public. Okay? And then katong visibility, nawa na po siya nigawas. Sa visibility, mo pili ta og visible, dili hidden. Kaya ano ganito, kung hidden, dili makita sa mga bata nga dili pa member sa group. And then you go ahead and click on pin to shortcut para magawa siya sa imong shortcut nga column. Or if you're ready, you can go ahead and create, click on create so that you can initiate the creation of your group. Romeo, para asan ni mong Harvard? Kayo tayo nag-laptop ba? Tanaw lang tas. Okay. So, given example nga naka-create na ko, kaya naka-create naman jud ko, I just basically redid everything that I did kay para mag-guidean ang katong wala kapas. So basically atong gibuhat rin dapita is mag-upload ta og the first thing that you do is you upload a picture para sa inyong cover photo. So namili ko og background. So giunsa ni paghimo ang background, pwede na siya PowerPoint, no? Nya save as picture. Kinasayo nan. Click on open and then automatically mo update na imong cover photo. Okay, murag ni hinay akong connection kay almost done. Okay. And then click on save. Diri dapita. There. So you already have a background. Now, dili background but cover photo. But pwede ra na siya buhaton as kung ano gitawag nato. Ma'am Develin, sans ra na imong group. I-kompleto imong group, Ma'am Develin. Unsa man nga learning area. So sans space learning area and the level and then space
the school year para clear kayo. Okay, so I already have my group. That means to say I should be ready in adding my students, but there's no point that you add your students because your classroom is not ready yet. And this group is just a simple group. Actually, this is not gitawag na to nga learning environment pa because we need to do something on the configuration para ma-convert niya siya into a learning environment or a virtual classroom for that matter. So how do we do it? After we've changed the cover photo, the next thing that we would need to do is we click on more. Kung nag-cellphone mo, usahay lisod kini pangitao ng more. Pero, tanawon sana kung sa porma sa more sa cellphone, ha? Exit. Okay. Say, for example, if nagamit mo cellphone, ang more ninyo, kay kanang bitang mura og shield, ganay star, nasa cover photo. Okay. And i-click ninyo, na may daghang mga options such as member request, admin moderator, group settings. Ang inyong i-click kay group settings. Okay. Now, kung nagamit og laptop, duhagi akong computer, no? Kung nagamit og laptop, click on more and then edit group settings. So again, more, kanang doon ay tulo ka period and then word nga more and then group settings, kanang nag-laptop. Kini nag-cellphone, ibabaw sa inyong cover photo, tapa na ng search, doon ay murag shield, ganay star, i-click na siya or i-tap na siya, and then go to group settings. Okay. Alright. Sige. So, unsa man ako i-modify? Say, for example, I'm utilizing laptop. Unsa man ako i-modify diri dapita? Now, should you wish to go ahead and change the name, you can still go ahead and do so. But if you believe nga that is already okay, then ang atong next nga option diri dapita is kining group type. If you could notice, our group type is general. That means to say this is just a normal nga group. Kanang mang-invite bitaw ninyo kasi nadaduwa sa screen. Okay. Clear all drawings. All right. So, group type, general. So, we go ahead and update the group type by clicking on change. Now, if you're using a cell phone, ang imong buhaton ana is, if you're using a cell phone, di ba naka-click naman mo og katong gitawag na to nga shield with a star niya group settings. Kabantay mo anang group type. Di ba group type kay general siya? Social learning na mo ha, gi-change na mo. Okay. So 'di ba general pa man na siya, i-type, i-touch ra ng general, inig-touch nimo, mo prompt man na siya og choices. So, diri po sa laptop, kung mo click og change, na mo gawas nga prompt, mamili siya unsa ni nga group type. So, kay ganahan mo kung himuon siya nga learning or virtual classroom, I'll go ahead and click on social learning. Ayun na nang buy and sell. Kaya mura-mura na siya kuan. Kanang barter. Okay, so social learning, man ay pinaka-importante. So sa cellphone, i-click na tong general para magawas ang group type and then select social learning. So once na-click na ng social learning, go ahead and click on save. Kay para ang imuhang gitawag na to nga group type is converted to a gitawag na to nga social learning unit, not anymore a general group, but it has been changed to social learning unit. Now, when you change it to a social learning unit, what's going to happen is this. Excuse me. Mag-focus na ako sa laptop ha. For the cellphone, ayaw sa alam kaya pwede maglibog ang akong kastorya, pero you can navigate. Okay. Now, if you are using your laptop, you should be able to see there are two landing tab, the discussion and the units, right? So, what you would need to do is change it to units. Nga naman, kabantay mo kanang wall na to, di ba? Every time that we post kay, mo gina arrangement. Ang kinaunahan ni mo gi-post kay nas ubos, ang kina latest tan kay nas ibabaw. Now, if we are to make use of discussion as our landing page, maglibog ang bata as may unani. No, katag. So, we'll make use of units kay mo gina siya ang para sa learning environment. So, atong i-make sure nga
units ang atong gi-select. Default is discussion, but let's change it to units. Alright, again, units. Kaya para inig-open sa grupo, automatic siya katong units kung gipakita ganhina. Nga na unit 1, unit 2, unit 3. So, dili siya katag, dili masaag-saag ang bata. So, there is a description. Pwede po ito mag-add rin dapita. This is the official virtual class for English 7 for SY 2020-2021. Okay, so this will also help out the learner no nga makapangita or matunong siya sa sakto nga grupo. Okay, so virtual class, so on and so forth. Yes. TLE 7 siguro. Oh, sorry. TLE 7. TLE. Okay, TLE 7. 7. Okay. Thank you, Ma'am Ara, and thank you for yesterday. Anyway, so official virtual class for TLE 7 for school year 2020-2021. Yeah, pwede na po imo na po ibutang diha nga for San Agustin enrollees lang kay basin na yung mag-enroll sa laing eskwelahan, no? Para klaro. All right. Sige, sunod itong buhaton is we scroll down. Okay? And then pangitao na to ang gitawag na to nga web address. Okay, again, gikan sa description, muna og ta dili na kani importante ng uban, naog ta padong diri sa web address. Okay. Now, usa tong buhaton diri dapita. Atong i-customize tong address kay if you could notice imong address kay ang address akong Facebook group is facebook.com/groups268138006. Taas kay siya no. Something that my students cannot easily recall. The good thing about customizing address is dili na kapit maglisod o pangita ang bata sa page. Pwede ra kami ingon nga just navigate to facebook.com/groups/ dunay specific mura bitog tiny URL kabantay mo sa tiny URL murag identifier. So you can go ahead and use that. Now, how do we change it? We click on customize address there. And then on the customized address, mangutana siya alias. Kung sa ato pa na dire murag angga. Okay. Pero ang dapat imo mabutang diri dapita kay unique na siya. Kay dili man na siya mo-allow dunay kapareha kay unique biya siya nga alias para sa imong group. So, para dili gihapon lisod sa guhon, pwede ra ko maingon og sans TLE 7 SY 2020. Or pwede ra ko mo og 2021 na. Kay mo may ending. Okay, or pwede gyapon 20 na lang. Di mo ka pwede makagamit og dash diri, it's not allowed. Okay? So, pwede po mayon kag 2021 pero mo na lagi na. Pwede ra pod pero mo dash good ay katanawon. So, pwede ka mayon og sans TLE 7 SY 2020. So, unsa man pag-access ang grupo? Ma-access ang grupo by going to facebook.com/groups/sans TLE 7 SY 2020. So, ang mga bata dili na siya masaag. Okay. So, I click on customize. Kasabot ana na nato. So, ako siya i-try. So, Facebook groups and that was sans TLE 7 SY 2020. Okay, so automatically it routed me to my Facebook group. Okay, so mo na gamit sa customize address kay lisod kay itong number nga daghan kaayo, no? But changing or customizing the address is kind of helpful, especially to our students who has issues in navigating or memorizing long range of numbers. So mo na dirapita. That's the purpose of the web address. Para ma-save to, I would suggest nga muna og sa ta and then click on save. Okay. Okay, mura lagi save nimo imong action ba. So once you're able to save it, you can just go ahead and go back. Customize address. Actually, nanani siya. Pina-refresh na to ani mo gawas na siya later. And then this diri dapita, mo na kung giingon ganhina nga visible pa siya, pero kung mahuman nag-enroll, pwede na to siya i-change to hidden. So, pwede na siya ma-change later. Pwede po ka magamit ng mga badges, but di na kinahanglan di adapita. Right. Sunod ni mga buhaton is this. On the sections,
we click on social learning unit. Ato siyang i-add by clicking on add. Alright. So, sa may mahitabuan na, actually, nakabantay ko nga murag doon na issue ang Facebook karon kay dili siya mo automatic. Supposedly before, kung mo click kag add kay magawas na siya diretso ang units. Nigtanaw ganin ninyo kay wala pa units diri dapita. Pasabot ana nga you may need to go to social learning units again and click on add until nga mugawas na saya sa kilid. Nadyo issue. Right, nadyo issue ang Facebook. So ibalik-balik lang, i-make sure lang nga naka-check ng units and then click na po ka og add. Hopefully na. There. Kung magawas ganyan na units, no? Diri dapita, pasabot ana, sakto na magibuhat. So para madali siguro, di ba nag-initial save man ta ganhina? So ato lang i-make sure nga ang units kay murag issue gini nila kay kung naka-click na biya ka units kay dapat naka-select na ni siya. Okay? Again, i-click ang units and then diri dapita i-click tong add. So ako akin na add naman so remove na ni gawas. So i-click ang add ini kahuman ana basta mo gawas na ang units sa tab ganhina kay about discussion members man eh. Basta magawas na units, pasabot na you are good to go already. And now, if you could notice, makita na nga updated na nga ako ang web address. Okay. So, going back, membership approval, friends in the group, no? So, I would suggest that you change it to only admins and moderators. Kano man, kay para ikaw ra ang maka-approve kinsa makasulod. Doon na ra siya membership request, pero ikaw ra maka-approve kay ikaw ra may nakailas imong mga estudyante. Okay. Right. Next is you go ahead and importantly, posting permissions. So, ang nakaset diri is anyone in the group. So, go ahead and change it to only admins kay basin mag-share bitaw inyong mga estudyante og mga unnecessary nga mga posts or may unnecessary what if for na, no? So, only admins para ikaw ra nga maestra or anyone nga imong gi-assign as admin, maoray pwede maka-post sa grupo. Right. Kay admins man na siya, this is not important nga imo paning imo paning trabahoon diri kay admins naman siya. So inikahuman ni mag-check again unsa tong gibuhat diri dapita, membership approval, only admins and moderators, and then posting permission, only admins. And then inikahuman na you go ahead and click on save. So save. All right. Sa nigawasan na changes are saved, that means to say that you are all okay. So next ni mga buhaton, kaya na-save naman na siya, you go to units. Okay. So diri dapita sa units, what's going to happen is kung wa pa to na to gi-change ang landing page, ang iyang landing page kay discussion. So inig-open sa imuhang grupo, ang naa sa discussion may magawas ka tag. So mo na nga kinahanglan nga atong i-check to nga units kung di ka kabuhat didto, pwede kini ra pa nimo buhaton, imo ra siyang i-check para units ang landing tab nimo. Now, sa imo units diri dapita, you can go ahead and create units already. This is learning units. So kung nakahinumdum mo sa kung gibuhat ginhina, nag-create kong unit for course introduction, so pwede ra po ka mag-add. Okay, say for example, create unit, and then may ko course introduction or subject introduction. You can go ahead and put in a description should you wish to, and then go ahead and click on create unit. So I've already created the unit. Okay. All right. So there is a unit. Pwede na ko magbutang diri og mga contents. Say for example, ganahan kong dunay video, no? Diri dapita, kung ari ka sa unit, wala kaayo siya opportunity nga maka-create ka og video. But when you go to discussion, pwede kaayo. Okay. So later na lang na siya. So say for example, nana ko yung module guide nga gibuhat, it's either that I can go ahead and go to ari ko sa Google Docs or Google Slides, Slides, para makahimo kung gitawag na to nga mulag PowerPoint presentation online. So there are some templates that I can go ahead and make use of. So say for example,
na nakay file or doon na kay PowerPoint nga ganahan nimo gamiton, pwede nimo siya i-upload diri dapita para imo na lang siyang i-access. Ay, nanali ko yung course guide. So, i-click na nako siya para ma-open. And then, I'll go ahead and get the link through share. Okay. Now, when you are sharing document online, it's very important that dapat anyone on the internet with this link can view. Nga naman, pwede maguni siya o DepEd, especially if you're using your DepEd. But yung mga estudyante, di ba DepEd, no? So dapat anyone with the link, and then just copy the link, and then you can go back to your group, and then miingon ka, check the link below for the course guide. Or kung doon na kay PowerPoint presentation, pwede ra po nato siya mo dito sa direct file and then i-upload ang imong PowerPoint. Pwede ra jud kay na siya. Or pwede po nga PDF ang imong gibuhat, pwede ra po kayo siya. Alright? Or na kay PowerPoint, unya doon na kay naka-overlay nga video dito sa imong now, mura ka nag-vlog, murag imo lang gingana kay na personalize. For example, naka-record ito nga class. Welcome to our subject. To get started, let me go ahead and discuss the overview of the course. These are the modules that we will cover. These are the expectations. These are the things that you would need to do, blah, 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 blah. Na naka-video, ana, imong i-upload, pwede rapod kaayo. Basta naara nimo ang control how you would make your virtual classroom enticing. No? Kaya naman tayo gitawag nga different styles. Say for example, ganahan ako mag-make use sa Google Slides nga akong gi-create. So, pwede na ako maka-ingana. Alright? And then, butang lang title, Course Guide. Pero kini mga grade 7, as much as possible, ato siyang butangan o kung mga additional narratives kanang clarificatory statements kay wala ba na sila maanad niya bago po yung environment. So, we can go ahead and say, for us to be able to understand more or kung gunahan ka magbisaya para masabtan, butangi diha dapita anyway, wala pa may regulation that we should be using English for our virtual classes. If your point is para masabtan ka dayon, you can go ahead and make use of the language nga you feel comfortable gamiton sa atong mga estudyante. But of course, it should not stop us from using the suggested medium, which is the English language. But then again, if you believe that just putting in check the link below for the course guide is not enough, you can go ahead and add additional narrative for clarification. And again, if you want to go ahead and use a video instead, pwede na kayo. Kaya pwede man, doon na kay PowerPoint nga na dito yung mga modules. Unya, kato mag-slide recorder ka, naka-on imong video or imong webcam. Pagkaman imong i-record imong kaugalingon nga mura ka nag-discuss, mura ka nag-vlog type. You go ahead and save that as a video. You can go ahead and upload that here. Or kung imo siya i-upload sa YouTube, pwede pod kopyaon nimo ang link sa YouTube, mo imong i-post or i-paste diri dapita for everyone to basically access. So say for example, mo na siya, I have the post. Okay, so I already have a course guide for everyone. Okay. Yeah, say for example, ganahan ko nga murag doon na ko pwede po ka mabutang ng instruction nga. If you have some questions, feel free to put that in the comment section, no? Okay, kung mo-comment na sa lapita, makita man nimo, pwede po ka mo reply. Okay? Muna nakita mo na siya doon na collaboration bisag online. Muna siya something na dili available sa modular kay. May collaboration kay sa modular. But in here, pwede ka ayo mag-collaborate diri dapita. So, murag dali na kay address ang critical thinking diri og collaboration og creativity. Okay. So, say for example, ganahan nga diri discussion may ka nga self introduction. Okay. On this activity, you are required to introduce yourself. To introduce yourself. Yeah, blah, blah, blah. Yeah, let me start first. Let me start first. Oh.
I am Fernando, blah, blah, blah. Yeah, imo instruction for your self-introduction, write those in the comments section. There. And then you go ahead and post. Pero kung doon na kay video, na mag-intro kintahay ka, pwede po kaayo. Example, I'm gonna go ahead and add an introduction. I have a copy here. Last semester. Wala ko copy. So, kung doon na kay video, pwede ra kaayo. Unya, mas nindot nga mag-install mo Grammarly sa inyong laptop, nga naman. Kay, kung doon na may mga wrong grammar or wrong spelling, kay, suggest siya correction, just like what happened. Example, kini. It's red, no? No, press ako, it's red. Pero when I hover na siya, suggestion, kay, para di po, wow. Nga nag-post-post ka, di hadapitan yung wrong grammar or wrong spelling. So, nindot siya. Nya, may nga ba siya, kung sa may murag style ani dire dapita siya, ang imuha ko nung sound kay mura ka og formal na or informative ang imuhang text. How does your text sounds? No, nindot ni siya kay basin di ay sa tan-aw kay ora niya. Basta mga estudyante kay kuan di ay nagminalita di mong tono. So at least before you go ahead and publish your post, na check ni mo daan para ma-avoid nga dunay mga miscommunication issues. Okay. So, I'll go ahead and click on post. Okay. So, of course, no, lain kayo nga ang self-introduction na si babaw kay dapat course guide man. So, you would like to rearrange. Okay. Now, the question is, how do you rearrange? All right. This is the purpose of this pencil. All right. Kining pencil nga tapad sa unit 1. So, when you click on pencil, there is going to be a gitawag na to nga dialog box. And then you have the option to reorder posts. So, kung ganahan ka nga ang course guide kay mag-una, i-drag na siya pa doon sa ibabaw para self-introduction kay naa na sa ubos. Moni nga, mas nindot kung ari sa units because you can go ahead and rearrange contents. Once you're done, you go ahead and click on save. Okay? So, ganhin na, nag-una ang self-introduction karon kay course guide na siya. Then, they can go ahead and start commenting. Okay. What are the other things that you can actually do? When you go to discussion, kay kuari ka sa unit, dili ka ka-record og live. Kung kapuyan dito ka maghimog PowerPoint or anything, so pwede na lang ka mag-live sa imong kagalingon, ari ka sa discussion. And then, you go ahead and click on live video. Okay, para maka-live ka. No? Para ditso na. Automatic mo guna siya og save as a video file sa imong group. Okay. So, doon ako i-issue sa camera. That's because I'm using the camera in Zoom. So, let me just try akong video. Right. Maglisod ko kay the camera is being used by Zoom. Pero sa inyong end, dapita, klaro kaayo siya, no? You can go ahead and click on go live. Kini nga portion, available man siya for clicking. So go live, hindi ko man na doon na siya mag-countdown. 3, 2, 1, pack. Story lang ka. Good morning class, blah 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 blah. Hindi ka human nimo nag-save or nahuman na imuhang gitawag na to nga streaming kay live man na siya. Di ba sa discussion man ka ato nagpuyo, right? So imong buhaton is pwede ka as mo entry man na siya diri dapita. Pwede nimo i-click ng tulo ka period and then naa man ay example mag-post ako ha ari sa discussion test. Butang ta video kintahay na siya.
Niya ako siya i-save or ako i-post. Di ba? Wa man na siya sa units, kinamo ko sa discussion. So of course, kind of katag na siya. So kung ganahan ko, ibutang tag video ni, niya ako ibutang sa imong course introduction, i-click ka ng tulo ka period diha, and then if you could notice na siya, you can move it to the course introduction. Kung balikon ha, di ba, kung mag-record kag live, di man siya pwede sa units. So, yung gibuhat ni adto ka sa discussion. Pero kung adto ka sa discussion kay wa man siya nabilong sa unit, right? So once na-save na nimo siya, i-click ra nimo ang tulo ka period, nya pwede na nimo siya i-move to a unit. Kini nga ako gibuhat karon kay naam ni sa discussion, so ako siya i-move sa course introduction. And then butangan ko siya title, butan ko video pa ni, video intro. Click on add unit. So that kung wato ko sa units, na siya sa video intro. Alright? Pwede na po mo na siya nga i-move. I-click na po na dire. Nya ganahan ka, kanaa siya dire dapita sa ikaduha. So pwede kayo and then go ahead and save. Okay. Now, the good thing about kanang naa ka, gitawag nato nga nagamit ka og Facebook group, kabantay mo na mag-post mo sa Facebook. Di ba kuan man siya kanang diridal ang ato mga text. Mura lang mo automatic nga kung gamay ra dagko tan-awon, kung daghan mo gamay pero ang ending ana gagmay ra gina siya. Standard text. The good thing about Facebook group is you can format. So say for example, piingon ka instructions. Nya sa instruction kay dapat naka-bold na siya. You can go ahead and select and then B. That's bold. Okay. Or control B, pwede po na siya. Kunya ka nag-instruction man ka, ang imong buhaton ganahan jud ka nga doon na kay instruction number 1, instruction number 2, di ba? Dili man ta kay ngani sa Facebook, nga to nga post, bati siya tan-awon, dili bulleted. So what you can do is hover kanang left, kabantay mo ng H1 is header 1 and then header 2. Okay. Unsa man ni header 1 mas dako, header 2 mas gamay. So dili bali ha, basta header 2 dako, yun ni kay 2 man. Right, ang header 2 mas gamay, ang header 1 may dako kay mao man na sa HTML. Okay. Pwede na instructions imo na siyang i-header 1, so mas dako-dako. Imo na siyang i-header 2, mas gamay. Kung imo siyang ibalik to a normal, i-cancel na siya, mabalik na siya sa normal. Paragraph may pasabot ani kini. Alright, pwede po ka mag-quote. Kanang quote, kaya doon siya murag emphasis. Okay, so let's start. Introduction. What's your instruction number 1? So you click here, pupili ka o bullet ba or numbered. So example, ganun ko numbered, i-click na siya, automatic na siya number 1. Example mo na siya. So may kag watch, yung naka-bold man, hindi natin naka-bold. Watch the video. Yeah. Perform the self-introduction. Okay. Pwede pa po ka makabutang o additional materials sa dapita, pero butang yung title. No? Activity, for example. Ang activity lang is dili nimo siya ma-bold. Mura siya normal nga post. Pero there is instruction, pwede kaayo. And then go ahead and save. Again, you can go ahead and add materials. Pwedeng video, pwedeng picture, pwede o kanang PDF, pwede Word document, pwede siya link to other sources, pwede siya o kanang PowerPoint, pwede siya Excel, no? All available media files pwede nimo ma-attach diha dapita maunay naka-nindot. Okay. All right. So what are the other things that you can actually do with Facebook group? Right. So say for example, muna na introduction diha. So magsugod na ko sa akong module 1. So mag-create ko laing unit for module 1. Say for example, mayon ko this is module 1. Unsa may title sa module 1 based on my plan. Ang module 1 is planning. It's
Module 1 is using and maintaining hand tools. So, pwede, oy, kung mag-grammarly mo, pag-expect lagi mo, Bisaya inyong gibutang, daghang ginampuwa. So, alam pa na i-correct. Right, module 1, this. Yeah, pagaman, you can just go ahead and copy and then paste that on the unit, create the unit. Okay. So, it's up to you kung ari nimo ibutang diri imong mga topics. So, kung ay kalimot ko butangan nila ko topics di dapita. So, I can just go ahead and copy the topics and then paste it there sa ubos. So, save. Para ma-appeal na siya di dapita, no? Sa unit 2. Alright. So, sunod akong buhaton, I can go ahead and create material. Ibutang ta. For this particular module, ang akong activity kay dapat nag-include siya pwede ka mubutang imo ding i-appeal pod no ang intended learning outcome, pwede ra dito ibutang para masagol hasta ang kuan time requirement para ang naara gyud si mong body kay is just the katong gitawag na to nga activity body. Click on save. Okay, so nanadihang instruction tanan. So mag-create ako sa content. So unsa may naa sa ako ang gitawag na to nga procedure. Anasong procedure kay read lesson. Ako lang na siya i-paste. Yun lang kanihang ka dito akong laptop there. Okay. So this is the activity guide. Module 1 para klaro. Pwede po guwara po na kanasod na ta sa unit ng module 1. Okay. So diri dapita mi kag read lesson 1 found on page 1 to 15. Online ba yan ni? Wa ba na siya handout, right? So you need to make sure that you also include the link asa na siya pwede makita. Or kung doon na kay file, pwede nimo siya na kay PowerPoint for example, or na kay copy sa learner material, pwede nimo siya dire i-upload by using the file. So pwede ra gina siya no? Or kung doon na kay link, example na kay butang tag na ako'y other files dire nga pwede na ko magamit or naa dire ang content. So pwede ra kuha na ko ang link unya akong i-paste. Say for example, kini for example. So I can go ahead and go to share and then just go ahead and copy the link. And then may ana kag found page 1 to 15 found on this link. So specific nga ari siya pwede makitaan of the CSS learner material. So you have the instructions there kung unsa, so on and so forth, and then familiarize the hand tools, so on and so forth. So muna siya ang gitawag na to nga ilang pagabuhaton. You also have the option nga ari nimo ibutang ang imong task pero pwede ra siya lahi kaya nahog mo na siyang activity guide. Nya pwede na lang ka maingon nga should you have questions, feel free to raise them in the comment section. Okay, para kung doon ay dili klaro, mapangutana sa bata sa comment section. Kaya para doon na kay himuon nga murag submission din. So say for example, dili napita kay unsa toy task nato. So mo post na pug ko para sa task, and that is yung kag task or activity task. All right. So diri dapita you can just go ahead and copy. And then kabantay mo ani nga murag ano maging ani man ko nga pwede man nato gamitan. So gamitan nato og bullet and numbering. Kadiyo sa lang ha kay nanaw ang taga
Okay, nanawag ang taga-DOST. Masa na po kay Tuyo. See, activity task, and then we have item number 1, item number 2. Yeah, there is a draw hand tools. Pwede ka maingon nga, take a picture, para sa gi-present, ganyan na take a picture of your drone. Saan na siya? Take a picture of your output na lang siguro. Okay. And saan na siya? Comment your image below. So pasabot na ilang i-attach sa comment ang picture kaya pwede man mo take a picture sa imong output unya imong i-comment sa post. Unya pagkahuman sa number 2, unsa man pag submit nilang separate sheet, pwede email, pwede na siya. Or I could also go ahead and teach you about Dropbox. If you have a Dropbox account, no? Anyway, what mo submit po dagko. Right? So example, this is my Dropbox account. The good thing about Dropbox account is kung ato ka sa files, you can go ahead and request for a file. So diri dapita makita na tong request files. Kung sabi na ni request files, katong pare sa inyong workshop 1 kabantay mo tong nag-upload na lang mo. So muna siya. So click on request files. And then wait sa kay hinay akong computer. Okay. And lan, ibutang tag task module 1 task B submission bin. Okay, click on next. Right, kabantay mo ning link, mao na siya, kopyaon. And then pwede nimo ibutang sa mga instruction, submit your output at the link provided. There. So pwede na siya dirapita. So the comment section is used for the submission of task A or task number 1, and then the link in Dropbox can be used as a submission mechanism for task B. But then you're not just limited to Dropbox, ha? You can go ahead and make use, press ani karon na gamit sa link, na submit, na-receive na ko dito, na indicator, dali na lang kaayo. Kanya kung naka-install ang Dropbox sa akong computer, automatically na siya sa folder, di na ta magsaag-saag. And then, pwede po sa email kung ganahan mo. Just make sure nga kung email na siya, inyo siyang instructan kung unsay subject line. Kay basin daghan mo kanang ko spam nga mga emails, at least it'd be easier for you to search those files. So there, I have the activity task, so on and so forth. Nya, naka-realize ko murag dili man enough ang activity task. Ganaha dapat dunay exam, nay formative exam. So question is, how do I provide a formative exam? Ganun din kung formative because I don't suggest that you use this for summative because dili kaayo nindot ang feature sa quiz sa Facebook kaya wa siya timer, dili paray sa uban nga mga platform nga pwede mo nang timer or dunay butang ang deadline diri sa Facebook kung sa mo i-post ma-access na siya kanunay. But you can make use of this one as gitawag na to nga formative. So how do you create a quiz? For you to be able to create a quiz, all you have to do is click on create quiz. Okay? And then what's going to happen is this. Mugawas ang create quiz nga gitawag na to nga dialog box. So imo siyang butangan og title kag module 1 quiz. Okay. What's the passing score? Di ba transmuted mo ng DepEd? So ang 60% is already a passing score, right? Okay, may tag 75, mga taas-taas na equivalent. Kay sa DepEd, di ba? So long as ang bata nakaabot sa 60%, kay 75 naman na siya kung matransmute. So mana imong passing score diha dapita. Okay. So again, this ano to gi-access ang create quiz. Nisud ta sa units. Okay, you cannot create a quiz if you are not in a unit. If you're in a discussion
Di gina siya pwede. So make sure you are in a unit. And then, musulod ka og unit. Example, ang quiz kay naa sa unit 2, kay mo na module 1. Go to module 1. So that from here, you can go ahead and click on create quiz. Imposible siguro po na nga sa inyo dili makita, no? Okay. We are doing it live baya. Okay. So create quiz. And then you name it, module 1 quiz. And the passing score is 60. All right. So you can go ahead and start with your questions. So mingon kag, which tool is used to clean computer parts? Okay. So muna siya multiple choice. Once my first option nimo, ibutang tag lint-free cloth. Yamin ka og soap. Unsa pa may lain nga panglibog, distractors. Paper. Detergent. Okay, computer parts na ha. Okay. So ibutang ta nga ay ang answer ani nga question kay si lint-free cloth. So i-check ng kilid kay pasabot ano mo ni answer key. All right? And then you can go ahead and put in an explanatory note kung nganong mo na answer. So pwede ka maingon nga refer to page number 25 or page number 14 of the handout. Yeah, it says blah blah blah. Mura siya pag explanation ba nganong mo ni siya answer kay para maingon ang bata nga niya ako answer kay kini man dapat. So at least na siya guide ay nari sa page 14. So mato siya sa page 14 ay oh no lint-free cloth gid ay. Mura ingana siya nga guide. Okay? All right. Onya, if you have your question number 2, so pwede click kag add question. Yeah, say for example, true or false imong gusto. So ang pwede nimo buhaton is main kag lint-free cloth is used to clean the computer parts. Okay. So mo na lang option dali dapat kay true and false. Okay. Yung answer kay true man, di i-click ng true. Okay. Alright. Nana po kayo laing question. Alright. Which of the following are examples of cleaning tools? Okay. So of course, kay which of the following are cleaning tools? No, pasabutan na. Posible nga answer. So pwede kami og lint, free cloth, pwede po ka og kanang soft brush. Dili steel brush kaya makagisi-gisi. Alcohol, for example. Okay. Unya unsa pa may dili answer dili dapita ibutang ta wet wipes panglibog. Ang wet wipes kay wala man na siya sa libro. Okay, wala na siya sa text. So example, dakag answer. So ibro na pang check. Jeng. So si Facebook na mo automatic og compute pila ang iyang score kay 1 point man siya kung pila iyang score for that particular item. So that means to say kung ni-check sa wet wipes, makita pero naka-check siya sa uban, there is a corresponding deduction. Kung 1 point na siya, probably ang score kay nasa mga 1 point something, so on and so forth. Alright. So I did sa Facebook kung naa kay na-add nga lain sayop ka, false imong output. Okay. Kung kuwang gihapon. Wala. Di, dapat ma-check niya yung tulo. Basta sa Facebook. Sa Moodle pa to, naa siya ilain nga pamaagi. Pero sa Facebook, kung doon na kay murag na miss, kay wrong siya. Pero wata kibaw kay akong pagsabot ato kay mga January kay kining quiz actually kay January pa nigi-add ni Facebook. I've been using Facebook group for my classes pero diha pa ko around end of January nakabantay nga nanay quiz. Bago pa siyang gi-add. Murag nangandam gyud si Facebook. Murag nakibaw siguro si Facebook na ipado nga COVID. Basta si Mark Zuckerberg ay naghimo sa COVID. Dito joke lang. Alright, say for example, you're done. Manakaghimo sa mong test items. Pwede kag kuan ha, wala limit. Pwede na siya 100 ka buok pero
Kapoy-kapoy lang dyan siya. Alright, kay pwede man yung po ma-edit hinoon. So, just click on done. Okay? So that kung mahuman na, ang mahitabo ani is nila kina siya porma, no? Sa imong post, module 1 quiz. Nya may siya quiz. Take the quiz to mark the post as a complete. Kining pencil icon, di niya siya makita sa bata. Ikaw rin nakakita kay ikaw may admin. Okay? So basically, ayan makita na take quiz. Dinahan ka ang quiz kay nasa tumo, you can go ahead and kay shortcut, either mo click ka nito rearrange or sa module quiz, i-click mo sa dot dot dot, na siya gitawag nga move button. Okay, pak. Na siya sa kina bubsan. Kunya, if you decide to go ahead and modify your test items, i-click na po na siya, muna siya options and then edit quiz. Muna nag-edit mo sa inyong kuan ba, gitawag na to nga sana post. 'Di ba? I-click mo na to. Alright, modify. I-click na siya, magawas pa po na siya dadapita nga maka-edit ka sa imong test. Okay, edit araraw. Ito. Okay. So, unsa may mahitabo ani, the good thing about this is that even if inyong mga estudyante walay load, pwede sila maka-access ani nga quiz. Okay? Pwede kaayo. Kaya ang Facebook ma-access man bisan wala, di ba? Doon naman ting gitawag nga Facebook Zero. So, unsay mahitabo ani sa take the quiz? Kung bata pa ko, or ako estudyante, nag-click na ko take the quiz, mo ni mo gawas. Module 1 quiz and I have 1 of 3 items. No. So, muna mo gawas. Which tool is used to clean computer parts? So, for example, ako yung answer kay soap. Alright, next ko. Alright. Module 1 quiz number 2. Lint-free cloth is used to clean the computer parts. Buntag true. Next. Kagwantay mo. Nga, daghan mo kog answer key ganhina mo, nahimo siya nga checkbox. Kaya kung checkbox, daghan kag option. Or makapili kag daghan. So, mo siyang multiple answer. Ganhina, multiple choice, one answer. Now, which of the following examples? Ibutan ta akong gi-answer, lint-free cloth, soft brush. Unya, gi-review na ko ang ubang answer. Ay, okay na. Next, next, next. Pero ko, ready na ko. Submit. Click on submit. So, unsa may mahitabo na click on submit? You as the administrator can easily go ahead and take a look on the score. Or if you are the student, you have the option to retake or see the answers. Wala niyo ko nga, do not use this as a summative. Kaya di ba summative mo man ang recorded? Nga naman, magkasinabot pa lang na sila nga na mo take usa. Pagkuman kay kanang iyang hatag ang answer sa iyang mga classmate, makita man na dire. There. So my score is 67. Nga naman, wrong ako ang item number 1. Pero correct ang akong uban nga mga items, no? So with that, ang bata ay save dito, mag-retake ko be. Pwede ka maka-retake. So bike na po siya kuha sa exam. Ana. Pero wingkag unsa may score ato niya, daghan siya take kung magsige siya retake, pero natin paagi unsang pag-filter sa first take only, no? All right. So basically mauna siya napitan. Congratulations, you have passed. Kanang pass man kay 60%. Yung akong score is 66%. So, pasar siya. Alright. So, see for example, you are the teacher and you would like to download the result. What you can do is you go to the 3 dots again and then go ahead and click on download results. Okay. So, ato lang siya pa-download na. Kadiyot lang yun. Importante lang dyan kaayo matubag niya na akong taga-DOST. Ma'am Ara, wala kong ingon ni Ma'am Kuan, Ma'am Asas, nga dili ko na makontak ang duha ka passer. Si Kuan, si Eugene, o si Bordador, doon na sila orientation ugma. Nakaibaw sila. Girl. Okay, bawa na? Okay. Okay sila. All right.
Going back, kabantay mo, pag-click na ko og kaning 3 and then download result na inigawas nga module 1 quiz, no? Alright. So, that's an Excel file actually. Okay. So, kanang pidig na mo join ninyo dadapitan niya mo take kisay ganahan palihog ko og kuan kanang take mo sa exam ay later na lang. Sige. Later na lang. Okay. So, I have here the result of the exam. It's a quiz. It's the raw file. So, I need to open it. Okay, i-open ang Excel file. Let me just change my screen ha. Kay lahi mangguning kanang Zoom. Kay usahay mo gawas ng option nga i-display ang entire screen. Usahay dili po. Okay. So, let me just share my Excel file. There. Yes, Sir Jimmy, multiple choice ra gyud siya, pero you can have sa Facebook ha, pero sa pwede you can go ahead and make some manipulative action nga pwede nga multiple choice pero mo-convert to true or false. So inyohan ng paagi. Pero for the meantime, maura na siya. Multiple choice la ang pwede. Pero multiple choice, single answer. Pwede mo siya multiple choice, multiple answer. Okay. So, of course, for you to be able to manipulate the data, you click on Enable Editing. Okay. And what you would see is the attempt of Fernando Enad for Module Quiz 1, the question text, and then sa kinalasan, makita na to iyang answer. No? So if you could notice dire dapita, kay false ang iyang item number 1, kay sayop man ang tubag, kay dapat ang tubag ani kay lint-free cloth man. Pero if you could notice, ang quiz score kay 66.7. Nga naman, nga true man ni, dapat 100 na. Kana, kay 100. So sa Facebook, murag subject to improvement pa siguro ni, kanang 66.7, pasabutan na mo na yung score sa tibok test, dili sa per item. So ang identifier nga correct ba siya ana nga item is kini nga column, correct. So kung true na siya, pasabutan na sakto yung answer. Kung false na siya, pasabutan na sayop iyahang answer. The other thing that you could see is the attempt number, which means kung iyang gi-retake ang test, pasabot ana naapoy entry diha nga 2. Kung nay 3, pasabot ana katulo siya ni attempt. Kung 5 or nay 5, kalima po siya ni attempt. So makibaw ka asa iyahang first attempt. All right. So, say for example, daghan na jud kay na what if 1 to 10 mo items niya do na kay 50 ka bok estudyante. Murag libo kay tanaw no kay nabalik-balik man ang mga name, right? Na pa lang kay ma-miss out. So, we'll make use of gitawag na to nga reporting tool, which is just easy. And I want you to go ahead and pay attention to what you will be seeing on screen para makabalo mo sa mga steps. Kay wala ra ba ko na-prepare og PowerPoint ani demonstration ra. Kay kote ang iyahang pag-PowerPoint. So how do you create a report out of this para klaro ang iyahang result? So what you can do is you go to insert. Okay? Go to insert. Pagkahuman, kabantay mo ng pivot table. Alright. I'm not sure so what version you're using. Basta nag-ato ninyo og insert, pagitan ng pivot table, usahay na dire. Pero earlier version kay murag na dire. Ikaduha. Basta pangitalan na siyang pivot table or pivot table. Okay. So, ini-click nimo sa pivot table nga option, dunay dialog box nga mo gawas, and automatically, tanang dunay sulod ka iya nang i-select. So, ayaw lang na siya hilabti. Okay? Kung unsay mo gawas, dapita ayaw na hilabti. Unya, normally, can choose where you want the pivot table report to be placed is new worksheet na siya kasagaran. So, ayaw na lang po na hilabti. So, ang sa may nahitabo, click on pivot table, and then click on OK. Alright, balik ta. Kung man mo download, i-enable editing, and then insert, pivot table, click on OK. Alright, so ni-create siya laing sheet, no? Sa ubos. Na start. So, imo na lang buhaton, ana, is imong i-report. Kung saan man yung pag-create of report. So, of course, in a report, what you want to happen is that you'll be able to see the names of the students who took the exam as well as their score, right?
So what you can do is quiz taker, kabalo naman ka nga mao na ni take, i-click na basta mugawas gani na mawa tong kilid, pero ini-click nimo ang area dapita mugawas ang pivot table options. So ang quiz taker imo ibutang sa rows. There, para mugawas ang name. So kung daghan kag estudyante, di ba 3 man to kabuk Fernando, right? Pero ang nigawas da pila ra? O Sara. Okay, siya may nag-summarize. Okay. Right. So sunod nimo i-add, ganahan ka makakita siyang score. Kung sa to identifier na to og score, katong true or false, no, that is the correct nga column. So kung ang correct nga column, what you can do is you can go ahead and drag that to the column para mahibaw-an nimo ang false og true nga result. Pero karon no pa kay makita, kay pa may sulod imong value. Okay? Ang unahang gid quiz nasa row, ang imong correct nasa columns. Pagkahuman, mamili na lang ka ani nila bisan asa kung unsa imong ibutang. So, para makuha na lang siguro attempt number, dili attempt number. Pwede og quiz score na lang imong ibutang di dapita para makita nimo. So, unsa may makita diri karon? There are 3 items for the test. There are 2 items which are true. There is 1 item which is false. Pasabutan na siya 1 incorrect nga response. Pasabot ana 2 ra yang score, 2 out of 3 mo nang 66.67. So say for example, butang ta ni take 2 kintahay ko. So na ako'y 2, 2, 2. Yes, ma'am. Okay. Example ni take 2 kintahay ko ha. Unya paghuman this time kay 100 na ko. Okay, ibutang ta. 100 na siya kay then free cloth na itubag. Alright. Asa may mahitabo? We go to sheet and then refresh. Pero actually, basi dili siya ma-update nga naman kay kabantay mo atong selection. So kung gusto ka nga mausab siya, balik ka sa module quiz. Huwag mo siya napil sa selection ganhina. So balik ka sa module quiz 1 and then go to pivot table para ma-select na po siya. Kaya di ba ganhina po ito sa 4 ang selection. And then click on OK. Move quiz taker. Yung pagkahuman, ari ka sa correct. And then quiz score. Okay. Kung yung mo ito nilaghan man ang score. Nga dapat 1, 2, 3 raman siya. Okay. Ang imong gusto kay ang first attempt raman ang imong i-record, right? Ang imong buhaton is inaog nimo si attempt number sa filter kay para si 1 ra ang imong gusto i-display sa report. Daw sakto na siya. So di na ka maglibog, no? First attempt ra kung gusto nga makita. So si attempt kay imong i-move sa filter. And then from the drop down, pilion na nimo ang attempt number 1. Kay posible man nga maabot ang attempt number 10 kay wadyo ka answer ang bata. Okay. Ya gusto mo ka attempt number 1, so pwede attempt number 1 or kung gusto ka punta na sa attempt number 2 nga result, there, wala siya sayo. Okay? So attempt number 1 naa siya sayo usa. So muna nakanindot sa pivot table, right? It makes your reporting activity easier. Nga you don't have to do something lisod-lisod. Ang importante ra gyud for this file is you move the quiz taker under rows. You move the correct field in the columns. And then you move the quiz score under values. And then you move the attempt number under filter. And then sa filter, pili nga asa nga attempt ang imuhang gusto i-display sa report. So once you're able to select that, you already have the result. Okay. Ganahan pa kami tag pie graph, narana nimo. If you're so good with the Excel, kabalo jud ka ana nga pwede ka mo click og pivot chart para makabutang ka og mga gitawag na to nga graph. Pie baron or bar baron. There. Nga kung daghan ka estudyante mo, automatic na siya gawas. Alright. So by just looking at that, klaro na kayo. No? Dali na lang. Okay.
So that's basically how you create a Facebook group, no? And then how to add materials, how to add instructions, how to add a quiz, how to download the result, and how to filter results based on your preference. So, unsa may masulti na to karon nga daghan dito mabuhat sa Facebook. Daghan na kayong group gipang invite nako. Mami ka pa, sir. Awa ka pas, na recording. Na recording and I'm gonna go ahead and share to you the PowerPoint. Pero actually, kung imo ra yung tan-awon no sa Facebook, sa nakayo sa tubuhaton, on the page basta maka-create na kag page na naka-units, adto ra ka sa unit, mag-add ka og mga materials. And then pagkahuman, you can go ahead and karakay. Nag-disco na mas mamien. Girl, paspas kayo ka. Paspas to? Oo. Wait. Pas. Slow learner. Anyway, na may video no, mahuman naman yung video niya. Di man ta pwede nga magbalik-balik tani kay 3:45 na and we have a time limit no. And nag-disco na like kada man bien. Sa maron ay. Okay. All right. So again, ato gibuhat ani basta we create the group, we name the group, change the privacy to private, change the visibility to visible, click on pin shortcut, and then create. Pag na mo create, you click on the 3 dots under more, and then edit group settings. You'll go ahead and provide. Jeremy mani oy. Laro kay Jeremy nga tingog nahimong robot. Nanambok na nagkilaon. Okay, inandama na ba ni Ma'am Pearly sila? Kita ni wa Luya. Wa dyan mga uwaw. Alright, like what I mentioned. Sorry. There's going to be a video after this. So, dili lang dito makapabalik. Ani kay we only have 3:46 na. Kaya kutong rabi at 5. Yan na pa tayo workshop. So, anyway, nika workshop, mabuhat man na to siya. Alright. So, so mo na to no, you can do something more in Facebook. It's not just for social platform, but you can go ahead and make use of the group nga capability so that kung na naka-group, you can transform that into a social learning unit. If it is a social learning unit already, you can transform that as a virtual classroom wherein you can go ahead and create units. In the create units, you can go ahead and add in materials, any media perhaps, or any text that you want. Can it be linked to another resources, a video, a PowerPoint, a document, an Excel file, a PDF file, or a live video of yourself? Pwede kayo. And then, once you all have the activity resources, you can go ahead and make use of the comment section for discussion. And then you can also make use of your email or Dropbox for the submission. And then you could also create quizzes kay para ma-check nimo, maka-assess ka at that particular module kung ni-follow ba siya. Pero again, because this is Facebook and it does not have any time limits, of course, mo na nga good lang siya for formative assessment. But if it's going to be summative, we might need to make use of a different tool. We have the Quizlet, we have the Quiz-Is. Na siya daghang nga online nga pwede na ito magamit. Or pwede ta magamit sa gitawag na ito nga Google Forms, because for Google Forms, you can transform that into a quiz instead of just being used for surveys. So pwede ra, imo ra ibutang ang link diha dapita, pwede na siya i-access ni student. So there, that's how you set up Facebook as a learning environment. Okay. Now, any questions that we have? How to set up Facebook as a learning environment? Wala may kasunod tanan sir kay kanang mag-loading lagi ang signal. Sige lang ma'am kay
kuan na magini siya no, gitawag na to nga masunod-sunod na gini siya ma'am. And there are also some of your colleagues who were able to catch up man because later we'll have a breakout sessions na Activity. pod. Yeah, and By you will group be na, sir? By group? Yeah, yes, by Okay. group. You will Okay, be thank you, grouped sir. according to your school. Okay. So Thank you, if there sir. are no questions, you're welcome, ma'am. If there are no questions, we can go ahead and proceed to the workshop. Okay. So let me just save my PowerPoint into a PDF para katong wala ka follow. Pwede ninyo ma-access ako ibutang sa chat. Edit lang ha. Ma-access niyo ang mga steps dito. Yes, was there a question? Nga ingon or wala ko tagda? Kisa to? Tingog na, para di ka mahiubos. Okay, let me just, ako pagikuan ng akong file para mahimo siyang PDF kay bugat-bugat niya siya so that kung ma-PDF na siya, I can go ahead and share it in the chat. Pila may size ani. 6. Okay, so let me just send the file sa chat. Right now, may mga questions diha. While I'm uploading the file, at least I can get to hear your questions and then be able to answer. So I'm currently sending the PDF file of my PowerPoint presentation so that you will have a guide later as to how you can create the workshop or perform the workshop. So here's the workshop basically. For the workshop, there's going to be a breakout session per school. Now, ang sanagusin kay daghan man niyo sa may gusto niyo per learning area atong pagbuhat ani. Any comments? Uy, wala niyo gusto gyud sila guhan. Naka-mute man sila. Okay, and you have 1 hour actually to do it para ang remaining 10 muna closing. Mr. Teacher, someone. Ha? Kita to resulting? Ma'am Edit? Sige, per school na lang. Daghana sa Agustin. Cellphone gamit, sir. Ha? Cellphone gamit. Sila per school. Naman mo kauban nga nag-laptop. Sige, sige. Mag-apo lang tangan na nag-laptop. Alright. Sa kuwagal, kay luwason na minimo tanan. Kilabot ay di mo kumapil. Sige. So what's going to happen is select a teacher who shall set up the virtual class of the school. So inyo siyang tabangan no kay usa man mo create. So i-suggest ninyo unsa nga learning area niyo i-focus, unsa yung naming convention, unsa mga activity nga dapat. Ngano man that is our last requirement, workshop number 2. Kung di na siya ma-comply, dili mo makareceive yung certificate of participation. Pero kung yes. Classroom minimotor by school? Yes. Ako mo i-breakout session later. Okay. Pero kung ganahan mo, doon na mo i-separate bitaw nga certificate nga you're able to create a virtual classroom using Facebook. You can go ahead and pwede karong gabi maghimo mo sa inyong kaugalingon and then inyong i-submit or inyong kung i-invite kay para matagaan mo og individual certificate, no? Na imong additional ba nga certificate nga stating that you have complied the requirements of an online distance or a virtual classroom using Facebook. So, atong ganahan na po, dili siya requirement nga individual kay ang requirement nato karon sa workshop 2 is group man siya. Okay? Para maka-receive tanan og certificate.
Kung ganahan ka nga, ikaw lang usa niya, naganahan ka na kay certificate for this particular training or activity, you can go ahead and tonight perhaps or tomorrow submit to me or invite me to your created virtual classroom. Okay. Perfect. Yes. Kato naka-invite ani mo, sir. Kompleto na to, na narito siya content. Kompleto sa. Okay. Kompleto sa. I-kompleto sa to siya. Invite Right. Sige, each school is to select a learning area to be delivered in an online distance learning modality. Next is populate the virtual classroom with course guide unit, complete with the module guide and etc. Naman mo module guide nga gihimo, so pwede mo mamili sa mga kaupan asa yung gamiton. And then populate the virtual classroom with an activity guide in a separate unit, and other resources related to the module. Also provide a 5 na lang, daghan kayo ang 10. 5-item quiz. Invite me to your virtual class. A school with no submission will result to the non-issuance of certificate of participation to the participants from the said school. So dapat naa, and you have 1 hour nga allocation to perform the activity of creating a virtual classroom using Facebook. Murag na send na ang file nasa group chat. That's PDF03. I-download lang na siya so that you can go ahead and take a look on the contents and make that as your guide para makuan. Gitawag na to nga naka-proceed mo sa activity. And for those who were not able to follow, can go ahead and take a look as to how your leader will perform it. And then of course, kato naka-follow ganhina can make suggestions, no? Unsa ang pagtrabaho ana niya. Okay. So, let me just divide you into groups. Kadiyot sa, let me change the control co-host. There. Okay. Kadiyot sa ha. Wait. Kada sa ako sa kitagag power akong kaugalingon kay kinanggigamit na ko nga camera karon is for participant and I cannot create breakout rooms using this account. Okay. So, there pila ka box schools gani dire? San Agustin, Japper, Evams, Clemente, Obuhan, Limara, Kanmaya, Unom. So I'm gonna go ahead and create 6 rooms. And then I'm just gonna manually add. Thank you, boy. Breakout room 1 is San Agustin National High School. Kadiyot lang, let me just add people. Charmaine, Devlin, Elisa, Elsa, Eva, Grace Manatad, Jenny Andomandan, Gistoni, Itang, Jose Lamos, Tibolabos, Daghana sa Agustin. Karen. Sir, unsaon man tong pagkuan sa unit, sir? Oy. Ano naman? Na may kuan, ma'am. Na ako i-attach diha nga PDF para sa inyong guide. Okay, thank you. Sige, ma'am. Sa Zoom. Zoom nga chat. I-scroll kay daghan kay nagsaba-saba mo ra siya group chat ato nga. Daghan kay mo storya. Mark Christian. Hopefully no dili mo mga tangtang kay masaag niya ang room inigbalik yung sulod. RJ Rowena Rosetta Cheryl Joy Cheryl. Okay. Breakout, this is San Agustin. Our breakout number 2 is Evams.
And I hope you could help me out identify kay ila kay sa mga maestra. Kining Eileen asa di siya nga kuan? Eileen Anna May. Ivams ne? Eileen is Si chopper. Ma'am. Duha na ka box pilahan sa Nasidro o Japper. Ay sige, sagol natin kag Ivams ma'am. Ay Japper ni. Sorry. Chopper Oh, Eileen, sir. Japper ng Eileen. Magsuon na na. Tingog, sir. Aname Clemente. Sige, kada sa na ang kuan ubuhan ng International School CDMHS. O Kanmaya CDHS. Unahon sa nako ang kanang nakaila ko ha kay para madali lang. Araceli. Usa may gamit niyo sa Evams Day? Ma'am Lucy, ay dili Ma'am Lucy. Yes, sir. Oh, isa lang, girl. Narama din na nagkatapok. Pwede mo out na lang sa me. Kaya di may kasod sa Facebook. Ah. Okay ra? Okay Sa ra, to? sir. Resa. Oh, basta mabalik mo 1 hour niya. Nana mo i-output. Okay. Asa ang PDF katong guide? Naa sa group chat. Wa pa may kakita. Wala pa. Ang timestamp kay alas 3:50. Sir Jimmy. Na. Ada. Sir Jimmy. Yes, sir. Yes. Charis. Kining Christine Eliorimo. Inyong hanide. Oh, amo na. Chuchay. Kining Chuchay. Ibams, sir. Sa ibabaw rin. Ay, Ibams. Ibams. Yes, naman, Gemma. Janice Pitagara. Ibams, no? Kan Maya na, sir. Sorry. Maya Diot. Ay, sige. Giselle Postanes. Amo, Dapper. Lucrecia, kabanta ninyo hapon, no? Yes. Ay, sige. Kaning Sancha Lamarca, inyong hapon? Yes. Okay. Ang Jimmy na ko yun. Kang Jimmy ra na. Naman na. Issue na po. Tama, Jimmy sira na. Pag-unmute sa dito. Kining Aliza Lorraine, asin ni siya dapita? Evans. Nang news sa Evans. Okay. Evans, sir. Sige. Pinagwapahan sa Evans. Nabuang. Ito yung luod anak, kay di ko pa. Kinalabuan. Sir, ang ginagawa sa Evans sa mga kama. Hi, Kobe. Kobe. Hello. Yes, ha. Sabada Aliling silingan. guwapa. Silingan kay pay mong agtang. Pag-line tag storya silingan, oy.
ako na mo iya sa room ha, nya kini wa ma-assign ako na lang siya ihinay-hinay og add. But then again, the instruction of the PowerPoint is already in the group chat. So let me just divide you already so that you can start discussing among your groups. I'm just gonna give you about 30 minutes, dali naman na siya. Okay, para mahuman tagdalian eh. Sige, I'm gonna go ahead and start distributing you to your respective breakout rooms. Anya, kini wala pa ma-assign, ako lang inay-hinay og move para maka-join sila. Para mawala na siya sa option. Sige, see you after 30 minutes, everyone. Gama ka? Ha? Wa bitaw. So, Chay, sir, nasa kanina siya? Ibam, sir. Ay, sige. Clarissa Lustre. Japper na, sir. Ha? Japper? Japper. Japper. Perla, Pubuhan. Grace Kugal. Japper. Jane Buktuan, Japper, no? Dili. Ibams? No, okay. Uy, nakoy, breaking news. Rapid test results of one OFW in Panglao and one LSI in Sagbayan came back positive. OGM, IgM. Masa na IgM mo to? Rapid ni? Di. Immuno man. Rapid na eh. Basta immuno. Ma'am Venus Pinaso, kaibang sino? Japper. Japper. Rowena Rosales. Japper. Romeo Lenteria. Japper. Canonero Ibams, right? Japper, sir. Okay. Ichiragas. Michi Ragas. Mr. Raymond, mo mapil. Jane Ma'am kini si Jane Buktuan, asa ni siya dapit ka school? Ako na ni spread ang uban ha. Sa mga high school. Katong Power Ranger, likin nyo. Sir Raymond dama. Buko eh. Pumino ano eh. Hindi Sir Raymond, kani mo gama, kay mo Sir Raymond ay. Ay ko binoangin. Si Raymond ka Sir Raymond ay gama. Tanaw kasi nakatubag laptop ani na bago nga dati. Ay, gawa di ba? Bagi mo to. Bagay ka request. Ako ang kuan bro, ako ang Facebook bro. I-add nga. Putol nang ko sa kuan. Inamosid na lari. Bra. Hala, kalimot pag sa kuan sa to ko. Iya kay gama ben. Ako ara, ang natama.
Good. Patrick, ka na usa ka accounting mo kay wala pa ka-join sa Saan man na pagpa-join? Nabito na siya click da join the breakout room. Nawa man? Gomez ra. Okay laptop man? Si Gomez ra. Patrick. Dapat yes. Later. No. Hoy. Hoy. Romeo lang. Nasa ka Tomar? Sige ka. Gilihok na ni Gomez. Gilihok na ni Gomez. Ikaw. Mara ganda. Ako na group, ma'am. Lagi pagsasahay ba? Away pinta si Gomez si Higa mo po na sila. Tinanggal lagi kayo. Lagi. Amo. Klaro ka. Pre-op. Pre-op. Ano mo tangin ni job activity? Harvard kasi pa sa super no. Di ko butangin ka di ko kay bon job. Butangin Patrick. Ikaw ron eh. Diyan mo ba activity to eh? Ano sa dito imong kuan? Ay kan paghimo na gumudali ano? What is Invite sila junior aron makasod. Ha? Invite sila aron bisa pwede na mag-edit sa Trek. Ah, Chopper ko, naubuhan lagi ko. hala ka. Ina ba? Ina super nan. Oh, nin-chat na ko, hoy. Tagad ra ka to niya. Kanang mo na. Hello. Ay. Sa San Agustin eh? Oh, San Agustin. Sa San Agustin. Sama ni ay sa Tayo super nan. May ko lagi. Naya signal eh. Aperta, Ma'am Mariel. Ha? Nago ko sa aperta, kaya po San Agustin. Taga San Agustin na ta. Matrami oy nga ma-jumper me. Nawa man ang guadi na mo kasud. Agustin ko. Angko. Christine Ochia. Na-assign naman ka, ma'am. Ya, walang ka ni-join. Sir, ako po, sir. Jumper. Doon naman tayo ni-prep sa inyo ha, nga join breakout room. Paano nyo na-click? Juan, sir. Akong gi-click niya. Ubuhan.
Mapamove ka. Asa Oh, maka? Sa Japper. Japper. Mana ato mana. Ako po, Sir Fernan. Napili po ka, Ma'am Celine? Asa ka na ako nabutang, ma'am? Murag si Asok to da, ha? Si Buhan. Vincent. Moron. Junior, invite Si na Amo. Junior. Wala, ma'am. Ami Amor kadet ha. Okay na lang na siya kuan ma'am, wa matunong ma'am kay namo gusig ka log out niya kuan kanang di na pud ma-join ba. I-click na lang ng join ma'am breakout kung kasi mo gawas sa sinot kubangan kay para maka-join mo sa activity bahala ko dili mo same sa school. I-join na mo ako sa Sir Fernando. Rindas laptop. Wait. Gusto mo ba? Again, palulong kog click anang kuan kanang join breakout room kay napa mo sa general nga meeting room ako mo nakasoy sa inyong grupo. Nisod ko, sir. Sama Nilive ko, pagsod. sir. Nilive ko, sir. Ngano man? Kailan mo na school. Okay ra ma'am kay makuan man go daghan kaayo sig ka paggawas ng uban bahala na lang mo tanaw lang mo dito. Nakalive naman ko, sir. Ay sige, add ka balik. Sige. Ako sad sir, walay ning gawas na join kuan. Kaliot ha. Hinagid siya. Loading daw kayo. Inay kayo signal, are? Di ka trek. Nakapablasyon? Na. Yahay! Hindi ka. Narag-COVID sa gym? Tama. Beningin lagi yung connection, bay. Bay.
Ako na ipang-invite ang uban, palihog ko og click sa join breakout room para maka-join mo, please.
Kuan. Yan sa ang kuan. All right. Welcome back to the main session. So we no longer have enough time, so I can no longer prolong the instance nga magdugay pa ta. But anyway, you can just go ahead and basically invite me in, so I'll be able to associate your output to the performance of the school and each of the participant. So basically, I hope that you're able to get the notion or nakuha na to ang kuano kanang basic steps on how to create a Facebook group and utilize it as a learning management system or a learning platform. Basically, you could also, though you will be offering modular, so long as you know that your students also have access to Facebook, you could actually make use of that as a gitawag na to nga submission channel, so that you no longer need to pick up their assessment result or output perhaps to the barangay. So inyuha na gina siyang paagi, at least you know that there is another way that you can use para ma-reach ang full potential in the use of Facebook. So at this point, it's hapit na alas 5, so we need to close the program. And before we'll close the program, let's have an impression, 1 to 2 minute impression from the different teacher representative of the different schools. Let's have first from San Agustin National High School. Ma'am Rhea, can you do the impression from San Agustin National High School, Ma'am Rhea? Bernard. Asa na ka, Bernard? Hello? Hello, yes, sir. Hello, sir. Okay, good afternoon, participants. I would like to appreciate everyone for trying to have connections despite this very challenging webinar, no, for the first time. And I have sensed that everyone is very eager to learn, finding ways para makapaminaw gyud sa ato ang very expert nga speaker, Sir Fernan, no? And then for the content that's very essential past frontliner, and for the support of the school heads, nindot kayo, evidence kayo, sana evident kaayo nga naagid sila bisan pag nagparihas ta nga nagkamang-kamang no, naagid sila. And sa ato ang mga gadget, murag na lang taog sa signal, sa connectivity, murag anharata nagka-problema gamay. But nakita na ako nga tungod kay interesado kayo ang mga participants, nagkagrupo-grupo sa usa ka panimalay or sa ka venue, which is very good idea para makatabang ta sa uban. That would be all. Happy Wednesday, everyone. Thank you so much, Ma'am Rhea, for that impression. Can we have another impression from Ubuhan Integrated School? Naba? Sir Lapis? Or Ma'am Primitiva? Right, how about from Japper Memorial High School? Hello, sir. Good afternoon. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. So, ang among impression, sir, sa UIS, for the host, very competent and expert. Yes. Ang problema lang namo, sir, kay mga katmig bungtod, bisan asa midapita for the connectivity of the signals.
Bisag tiguang nako, sir. Tiguang gid, ma'am. Alright, napas Ma'am Primitiva? Nawa lagi. Napa. Sige, balikan na to si Ma'am Primitiva kaya hapit na alas 5. Right, let's just have the last impression. Let's hear from Japper Memorial High School. Can say representative sa Japper. Ma'am Jerose. Ma'am Clarice Street. On behalf of the Japanese High School, I'm so grateful for this opportunity na na-appeal mo sa webinar sa Sagbayan District. And the speakers are very knowledgeable. Although na minsan ay mga circumstances na hindi kapunan na ay mag-inter mabatin ng mga kuan. What na good? Alright, so thank you kay Ma'am. Doon na kita mga problems sa connection, no? Di ka siya malikayan. Anyway, so since we're running out of time, let's go ahead and move on to the next part. It's going to be the challenge, and it's to be given to us by the president of the Teachers Organization of Sagbayan District, no other than Dr. Brigita J. Datahan, ma'am. Sorry sa ambush. Good afternoon, everyone. We are so glad, and I personally so glad, because this has been materialized, no? Bisan pa og daghan kay mga challenges with the signal, with the weather today, and with the places we are in right now. So still we are here successful, and would like to congratulate our competent and eloquent speaker for conducting this. And I would like to ask everyone to take the challenge. Take all the challenge, whatever challenge it is. Ang maestra ready ka istanan. Bisan pa way signal, mangita gitag signal. Bisan pag nagkalapok-lapok mo, angit tas kalapukan, busakas kabunturan, because we are all ready, eager to take the challenge. So it has been said, no, from a certain writer, ingon siya nga, kung ang teacher ko no, dili mo take with that challenge, we become laggards. So we will not allow every one of us to be laggards in our own ways, but we will embrace every challenge, every task given to us by our Department of Education. So with that, we will embrace all these things with a smile. Thank you, everyone. All right, thank you, Dr. Permita Datahan, for that challenge. Okay, and of course, all teachers are basically ready to accept the challenge. Now, to formally close this event, we have a message. Murag si Sir Nilo, yung nakita under Sir Nilo, for your closing message to all participants here, sir, for the webinar. Okay na. Hello. Thank you so much, Sir Fernand, for your... Okay na? Yes, sir. Thank you so much to our resource person. We can pay you with our
finances, wa gyud mi kaya ibayan nimo. Our way of saying is daghang salamat sa pag-facilitate. Thank you also for the eagerness of our colleagues. You get out of your way just to experience this rare opportunity of being this kind of orientation. So far, kung walay COVID, dili ta ka-testing ani. Thank you so much. I hope nga murag gamay raman to siya nga time, pero kung ato ni siyang gamiton, ato ni siyang okay-to-kiton unsaon ni nga ma-master nato, ready na gyud ta sa umabot. Okay. Positive attitude lang ta. Kay maka-adjust lang kita ani. Thank you so much. Maayong hapon karon. Alright, thank you so much, Sir Nilo, for that very wonderful message. Namakpak ang mga kauban ako diri. Okay, so we have finally come to the end of the session, 3-day session or 3-day webinar, no? So muna ang mahitabo karon, your certificate of appearance will be dependent on your ability to answer the course evaluation. So please access the course evaluation form at tinyurl.com/sagncet20f3. Inikahuman ninyo answer sa F3 nga form na ay link dito padulong sa inyong certificate of appearance. For your certificate of participation, it will be sent via email once you have complied all the requirements. And for those school heads, nga doon na mga teachers who are not able to join, they can go ahead and join the left out session, pero it's going to be sige na lang sila kung ano tanaw sa video recording and then perform the workshop activities. Mo na lang na siya katong mga na left out. Kaya of course, we also need to extend a hand for them. So again, to basically answer the course evaluation, please access tinyurl.com/sagncet20f3. Ayun na lang siguro ang Siri ang venue og food kay wa man tay venue og food. Ayun lang po niyo zero ng venue og food kay magawas mo na dito. I-file na lang. Kaya dili man nato control ang food ani, but you can already use the the appearance para maka-request mo og reimbursement sa load kay mao man ay gipa-approvean nato sa division office. Maola na siya. For San Agustin National High School, magpabilis at nakadiuthag mga 15 minutes of your time lang. This is very important for our as part of the learning continuity programs at our school. So hindi ka human adding a session, please stay for teachers in San Agustin National High School. Thank you. Okay, again, please go ahead and access the link for the course evaluation. And I'd like to take this opportunity to thank everyone for the active participation. Yes, indeed, there were challenges along the way, signal issues, load issues, and whatnot. But you were able to show up, and I want to thank you for the effort and for everything that you have had extended just to be able to join the webinar. Again, thank you all so much. I'm pretty sure there's going to be a lot of online trainings that's going to happen because of the current situation. And I'm pretty sure that we would still be seeing each other. So until next time, once again, thank you all so much for the participation. May you have a great day. Goodbye, everyone. See you guys. San Agustin, Pabilin. Hello. 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 Hello, sir. Yo. Sir. Kanang ang atong LCP wala pa nako naman ko ginama download nako tapos gi-enhance nako ang sa division. Ako pa ning i-present ninyo pero kay di man ta pwede magtapok sa nako ni akong ipasa nako nimo. Kunya ana na lang ta mag-critic sa kuan. Kaya mag-zoom na lang ta. Pwede, sir. Oh.
ang importante gyud kaayo sa LCP kadtong sa during implementation katong reproduction nga naa na gyud siya dili ingon nga matigitigi siya reproduce kundi bunch nga reproduction unya sa part sa mga teachers before anang August 24 kompleto na gyud tanan so, wa pa ko kita sa uban nga subject area ang akong nahibal-an sa araling panlipunan ang activity sheet sa araling panlipunan sa DLP i-check sa mga advice sa mga subject teachers kung asa adto nga mga activity sheets sa DLP nga hingfit siya sa MLC. Oh, kay kompleto naman tong sa araling panlipunan. Ipa-examine lang kung asa im fit adto. I don't know sa uban nga subject area kung unsa instruction nila. Sir Nilo, naa na ang MAPI, sir. Ana na? Kompleto na ang MAPI from 7 to 10. Unsa man na ang DLP nga activity sheets? Or bago? Bago na siya, sir. Kanang gikuan na siya sa na may mga manggamay ana. Kanang may group sa whole division. So, i-share na sa inyo? I-share na o kanang... I-share na siya. I-share na. Pero wala pa ko ka-print. Sige kay mao matay instruction gyud nga gikan magyud siya sa mga apps ang mga activity sheets. So inig-abot sa eskwelahan is check up na to kung appropriate ba siya, tukma ba gyud siya sa MLC. Check on tapos sir. Kay basin unya ang mga task ana basig hindi-deviate inon siya sa MLC objectives. Kaya dapat cohesive ang mga cohesive ang tanan nga part sa activity. Sa uban nga subject unsa man? Wala gyud sa TLE, sir. Ang kanang TLE murag dako kay nang trabaho unon kay daghan mang area. Sir, by the way, sir, I'm looking at 2/3 nga modular and then 1/3 nga online. So, looking at that, mo to ni share ko before nga mura akong plano, sir, is that para dili bitaw bug atong maistra nga duha yung i-prepare modular ug online is that kuan sir, nay usa ka maistra nga mo in charge sa kanang online tanan. For example, dila ni Patrick, ni Cordelia, ni Araraw, isa lang Filipino. Ma'am Weng. Ay, Ma'am Weng. Ma'am Weng. So, no-host sir, anang upat nila, sir, kay mura man nag-specialty nila kada level. Ang mahitabuan na is kanang usa, kay mauna siya mag-handle sa online, ya kanang tulo, mo na ang magbahin-bahin sa modular. Pero initing klase na siya ha, nya ang katong online, kay mauna to siya magmaneho sa tanang online 7, 8, 9, 10, mahog na upat ka siyang kanang section. Pero ang buhaton na to starting today up until magsugod ang klase is to really reproduce or produce the activity no kanang for the whole quarter kay para kung kinsa may ma-assign sa online dili na bitaw siya maglisod kanang dapat na andam na siya ba kay para mao na lang to iyang basihan para mag-online siya kay upat biya kabuk iyang dalon so para dili na siya maglisod so atong online ani usa ra na siya ka section bisan pag sa isinta nakabuo kay wa man na sila face to face right ang kana rang yung modular ato na siyang bahin-bahinon kay lisod mag-usaray mo handle ana kay dako ba nga task ang reproduction ako modular dun ko ay ana so nana koy murag napili sir murag i-handpick nako pero ang problema sa junior high sir pero ang problema sa senior high kay tama na mo nga kami na may nag-handle sa mga subject di man ni pare sa ku answer di man ni pare sa kanang junior high nga tapok bitaw sila pare sa ako ra kanang sa English ni April siya raman mo na nga
Does that mean, sir, nga duha among ikuan modular og online? Unsa may pinaka the best ana nga mahimo na to? Ma'am Pernes, suggestion, Ma'am Pernes. Ma'am Pernes, sa commute ka, dili ka dungog. Di madungog. Okay. Here. Kana bang sa senior high nga i-group nimo into modular and one sa online. Nalingitan sa ako ang saan man napag-address. Mao lagi ma'am na nangita ko ka ng suggestion sa inyo on sa na nato kay ang junior high way problema kay daghan man sila sa kada kuano sa learning area nga tuwa kay murag kita ra man nag-handle sa learning area. Kanang siguro mag-set sa classification sa mga estudyante kung asa sila ma-belong. Nana ma'am, na siya sa enrollment form. Yeah, I'm looking at 1/3 online, 2/3 nga modular. Daghan ang inline di ay. Kapay wana filter na anak ko. So ang challenge sa teacher magud ana kung online sa ato pa iyahatanan ang year level. Iyaharang subject. So ani na lang ma'am kanang mahog nga ang senior high, ang junior high way problema. Ang mahog sa senior high nga kanang kuan nga mag-handle sa modular na po siya online. I-schedule na lang siguro nato ang modular o ang online. What do you mean schedule, ma'am? Kanang pangalitan ang modular pila ra siya ka days, ang online 2 days ba? What do you mean, ma'am? Kay nagpili man sila ang bata kay either mo pili man siyang modular or mo pili siyang online. Mo naman na ang option. Okay naman na itong natay. Specific time ba nga kung nasa siya mag-online? Pananglitan ato nya 8 ka subjects. So ana nga Monday 3 ba ka subjects nga online. Ay, okay naman siya i-upload na to tanan ma'am kay dili man ta synchronous, asynchronous man ta. Pwede na magdungan. Meaning anytime maka-access man nga bata. Oo, sir. Ang problema lang jud ana kay basin kuan ba. Naka siya dayon sa LMS. Yes, sir. So baligod nga ang mga maestra i-upload nila og Domingo sa gabi ang mga resources niya. Ilan na nang kuan time kung kanos sila musod. So mahimo ra lagi usa ka teacher ang mo-handle ana kay bili naman ka ang mga activities. Iset naman daan para sa online. Pwede. Ana na lang jud. Tatsahon. Masama na pero mag-assign. Mo na problema na kung oral defense na ron. Yo, ang concern ako ani ba kung mag-mass reproduction na kay mangayo man ko og print copy sa mga teachers kung na quality assured ba na siya sa division. Para maglisod lagi sila apas ana sir kung magdapay nga. Lokal na kita ana. Para na lang gyud nga mabisi tanay trabaho ang mga bata. Magkuha na kita ni sir mag-create og local nga QA, quality assurance. Bitaw nindot na. Itong local host ba? Sige. Ani na lang ang junior high waka siya problema no. Ang senior high na lang yun ni pero ari na lang ma'am kanang I'm gonna go ahead and run a training for all senior high school and then katong napili nga junior high para makabalo sila mo gamit sa atong platform. Unya magtinabangay na nata sa senior high nga naay nag-reproduce para sa modular. Unya naa poy mag-andam para sa online. Okay na. Daghan naman Mag-ana na lang yun na. Daghan ilang. So ako na lang suggestion is kuan, iwaso na tog trabaho ang ato ang mga activities kay para kuan. Sis, ang kami mga anak. Daghan ra ba mi?
Kung mga anak, kay dapat mahuman na activity. Ikaw na bahala kisay mo sa mo ang kuan. Sige. Ko'y napili actually diri dapita sa junior high school. Sa English kay si Palos ako mute sa dunang manok sa likod. Tinglawog na. Kanding na pod. Ang English kay si Ma'am Pearly, sa Filipino kay si Patrick. Hello. Si Science, Ma'am Rhea, kaysa sa Science ang imong i-push for pwede lang ikaw no, ikaw mo online. Hello. Yes, madayon. Si Bulabos, ano naman siya? Mas kamao si Bulabos. Kuan, ikaw lang sa junior, niya siya sa senior, ay baba oh. Kadaghan mo gusto lang subject pod. Napo ko senior. Oh. Kita lagi mga kan si naglaylayan ka subject ka murag daghan lagi na mo. Ano may nanawag nako. Usa pa ni mape. Hello. Isa to imape. Isa man. Juan, masala naman ko ma'am. Hello, Shirley. Hello, ma'am. Ato sa kuday ha. Nag-zoom ang good me. Isa atong mape ter. Gisay mo das sa mape. Dibilin? Sa online siguro. Sa online, Dibilin. Oh, ICT pa na siya. Sa Sabay way signal. Uy, kinin TLE. Tabanga ang mga TLE. Kay online yun na sila ang modular. Lisa rin bahala na sis. Sa aralpan. Iya hay mi kilala mi subject. Iya hay mi prepare. Sa aralpan kinsa si Gomez. Christian siguro sir. Si Christian. Ikaw din Ma'am Rosita. And then, kanang subject ESP, Sweden. Ngayon na to siya. Sige, sir. Right. And senior high school. So kini mga nakabutang pwede magtaga pwede mag another session for training sa atong learner management system nga gamiton. Ugma or next week na? Ayo ugma. Apay mat sir Owa. Next week na sir kaya na may load. Math, kisay math. Kisay math nga junior. Nga handle og online. Sir, okay? Okay. Right, so atong buhaton ani is doon na tayo session next week para sa ato ang kanang platform, no? Sige, sir. Kay para listen mo kay dito maging training ani. So ang appeal is participants ani kay all kini mga gipapili sa junior high and then all senior high school. Signal sir ba sa man mi kaning way signal ba kami way signal asam drog na. Oh, maganda na ka Ma'am Dev. Oh, matarog ka og Domingo sa hapon nya mag-upload ka. Ikaw man mo upload, wala kay problema. Nya balik na lang ka Bernes. Okay. Alright. So, mao din siya ha, kanay kining mga nakabutang diri dapita, mao na siya ang in charge. And then all subject coordinators kay para maka-technical assistants sad. And then all senior high school teachers. Okay? Kano sa man na to siya schedule Lunes next week? Pwede ba? Oh, 15 May June 15. Okay ra? 1 Sir, asa man ang venue? Zoom gihapon. Zoom lang, okay. Ah.
Nya, I would suggest nga mag-cellphone mo nya namoy laptop bitaw kay isod magod mo og follow. Basta Sige. cellphone na yung gamiton. Zoom ang cellphone. Oo, Zoom ang cellphone ya, laptop kat para sa pag-navigate sa platform. Kinse magpakuan og vibe. Kaya ako. One day, Sir Fernan, one day ra na. Oo. Same sama. Madara siya half day ko ano na 1 PM to 5 PM ra. Okay. Sama ko nga bayan ni mo sod. Yeah, mo text na lang ko. Mo text na lang ko ninyo sa meeting ID. Okay? So again, kini napili din nga online teachers plus all subject coordinator, all senior high school teacher, June 15, 1 to 5 PM. And again, ang ato na lang buhaton ani is let's prepare, di ba na naman mo assignment mo kada usa nga learning area inyong i-focus sa pag-create sa activity. So maghimo na lang taan na kay para kung hapit na magsugod ang klase and then need na mag-andam sa platform, so katong naga-online kay dili na siya mahago og content, kato na lang iyang basihan katong mga activity gipaghimo. Kay kabalo biya ko siya na kay iya ng specialization. And so that kato ma-assign sa modular, mao na to ang mag-reproduce sa mga activity. Okay? All right? Sige. Any questions? Nalibog pa. Sir, nakapagpangtan na. Yes. Asa man ko ni kalunis oy. Lapit Ila na pa tour dai. with. Yes. Are ila tour. Ha? Lunis. Ako kay bawa na asa kapit. Usod. Ila tour ba? Dol Central oy. Sige mangkuan ako diha. Hey, kana sa Sweden no? Ana sa Sweden kay kauban mo apil man na siya. Kas from Sweden. Wag ko kasod naglagot ko. Wali na yung lagot ko. Apil kay ni kalunis. 1 to 5 lagi? 1 to 5. Sige, mao na to, see you. Maginahino na ang mo sa na. Yes, usa man, Inday. With regards with the kanibang form 3. Nag-answer na load, atong load oy. Atong load kay 150 man ato di bayad sa Diabangan. Naaman to yung link nga dito makita to Diabangan nga certificate of appearance. Nakita nga tanga man ko, aman ako to gi-open nga link, diretso mo ko submit. So ang nahitabo balik. Ang link. Ay, katuloy ka, uliun ako kay hapon na. Ako, ihatag lagi. Ang sa'yo, makita mo, balik ko answer? Ay, di ako ihatag di mo, link. I-send sa group chat ang link. Okay. Thank you, Morato. Bravo, Fernando. Bravo. Thank you, sis. Fernando. Congrats, girl. Salamat. Ikaw na talaga. Abas-abas. Wala ko tingog. Thank you, sir. Sige, bye-bye. Ako share Congrats, Fernanda. You're so bionic. Bionic. Bionic, dol-dol man sa bayot, boy. Dito ko sa Amjin, dol-dol man sa Combination bayot. na siya. Combination. Nana girl, nasa group chat na to. Ako gibutang. Okay. Thank you. Thank you. Sabi kay brilliant. Juga brilliant. Snacks ra kung gusto eh, snacks ra. Ma'am Jean. Hindi pa maghapon. Ano sa Fernanda, brilliant guy ka. Learn a lot from you. Sure. God bless. Always. More Oy! Business. Manay seminar, business na pod. Business na pod. Yusana. Visit mo sa akong online store. Nasa Fernanda, huwag mo na ba deadline mo? yes, ako ay. Bye, everyone. Bye. Bye, Aida Lomags. Bye. Bye, Emma May Fuegs. Bye. Ma'am Burns. Bye, Ako Jenny sana. Anna Mandams. Ma'am Burns. Ugma na ba ito deadline, ma'am, no? Oh, ayaw paabot og alas 12 kay cut off time.
Sige, ma'am. Hello, Sige. Joy. Hi, Joy. Shirani Joy Talars. Reaction. Ang minaw ay. Wait. Ma'am Perns, Hi. asa ka kuyo sana? Business is real, good. Pada Ma'am Lisa, maglihim naglaro-laro tagbilaran. Oh. Salamat, bye-bye. Nagbuhat na ko sa LBC, oy. Sige, padara na ako. Muli na ko ay hapoy. Hapon na. Amig, si mong bata, naghilak na. Lagi Naghilak muli na yung na bata, ko. uy. Muli na lagi ko. Bye, Gracia. Bye, Claudia. Bye, ma'am. Uy, tamang hipot sa misa ba? Kana. Bye, Sean. Bye-bye. Bye. Bye, Ma'am Charmaine. Bye, Ma'am Priming. Nanay. Bye, May. And mag-leave na ko eh. Ano pa? No. Gusit naman. Apa? Man? Ha? Daw. Gusto mo magsigo? Yan. Ang lataw yung gitara.
Katurang pong murag kanal dito. Mung gusto inyong ano. Mung gusto inyong itanong dito no. Nami nagtubo sa kuan. Good. Handa nga kayo si asa si Angel. Magklaro na sa gabi ng libang. Okay, si Hagman. Ana dito ko ano? Format no? Format na rin ko di na. Nagpakuan na mismo pa ito. Unsa na may mga sugla di na magsaksok-sok di na sugla. Ako lagi sila ng out si Zoom. Oh, mas hindi ko. Wala sila. Tawagin kayo na ako lang charge man. Makabantay. Ay, tawagin. Wait. Sama din. Ganang mo? Masak rin na. Itong blower niya. Ano blower? Oo, Abo ang. At tutawagin si Pon kasi nagulit. Uy. No. B. Susip. Tawag siya. Susip. Bo! Hello? 10,000! Okay ra. Oh.
Saging. Wah, dari. Oh, may saging na to, mani man to katong bida. Ha? Isa? Oh, manubo.